Quý vị thân mến, phiên thảo luận chiều nay của chúng ta sẽ được bắt đầu sau ít phút nữa. Ngay lúc này xin được mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng trở về vị trí ngồi của mình để có thể theo dõi phiên thảo luận chiều nay ạ. Ladies and gentlemen, our afternoon session will begin in just a few minutes. We would like to invite all of you to come back to your seats and settle down. Thank you so much. Quý vị thân mến, ngay lúc này xin được mời quý vị sẽ cùng trở lại vị trí ngồi của mình để có thể đến với phiên thảo luận chiều nay. Once again, ladies and gentlemen, we would love to invite all of you to come back to the hall, take your seats and settle down. Thank you so much for your attention. Em nói tiếng Việt. Và xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với phiên thảo luận chiều nay của Hội thảo Ăn chay quốc tế 2025. Và chúng ta sẽ cùng trở lại với phiên chiều của hội thảo và mỗi bài thảo luận sẽ có tối đa 15 phút trình bày. Ban tổ chức khuyến khích các diễn giả trình bày ngắn để dành thời gian chung cho chúng ta thảo luận. So dear esteemed guests and delegates, we reconvene for the afternoon session of the conference, where we will engage in comprehensive presentation. Each presentation is allotted a maximum duration of 15 minutes. Organizers kindly invite speakers to deliver concise presentation, thereby allowing ample time for engaged discussions. Và chúng tôi cũng xin được thông qua danh sách chủ tọa và ban thư ký của hội thảo. Về thành phần ban chủ tọa, xin được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thị Hồng Xuân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Và sẽ được giới thiệu ông Lê Vinh Thao, đại diện Liên minh Ăn chay quốc tế tại châu Á, Thái Bình Dương. Tiến sĩ Nguyễn Minh Nhật, Phó trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Và sẽ được giới thiệu Thạc sĩ Võ Phan Mỹ Trà, chuyên viên nghiên cứu xã hội học, đơn vị nghiên cứu lâm sàng, Đại học Oxford, thành phố Hồ Chí Minh. And with that, we would like to introduce the members of the chairing committee. Associate Professor Dr. Phan Thị Hồng Xuân, Director of the Institute of Social Sciences and Humanities Research, National University, Ho Chi Minh City. Mr. Lê Vinh Thao, Representative of the International Vegetarian Alliance in Asia Pacific. Dr. Nguyễn Minh Nhật, Deputy Head of Culture and Community Department, Ho Chi Minh City's People's Council, and Ms. Võ Phan Mỹ Trà, Social Scientist of Fox University Clinical Research Unit, Ho Chi Minh City. Về ban thư ký, xin được giới thiệu bà Châu Mỹ Hằng, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Huỳnh Duy Khang, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh.
and the members of the Secretariat, Mrs. Châu Mỹ Hằng, Institute of Social Sciences and Humanities Research. And with that, we have Mr. Nguyễn Huỳnh Duy Cang, Institute of Social Sciences and Humanities Research. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin phép được nhường quyền điều khiển lại cho chủ tọa. So now we would like to cede control of the program to the chairing committee. Ms. Phát Thị Hồng Xuân. Kính thưa quý vị, đến với hội thảo chúng ta hôm nay, về phía ban tổ chức chúng tôi cũng xin trân trọng được giới thiệu có sự hiện diện của chị Hằng là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân của phường Bình Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng được giới thiệu. Xin mời quý vị chúng ta cùng trở lại với lại phiên buổi chiều nay. Mở đầu phiên buổi chiều là bài tham luận From Eating to Being, Forgetting as a way, the best way to inner stability and cultural tourism. Từ ăn đến hiện hữu, ăn chay như con đường hướng tới phát triển nội sinh bền vững và du lịch tỉnh thức. Tham luận sẽ do tiến sĩ Trần Tuyên đến từ Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trình bày. Xin mời tiến sĩ. Distinguished guest speaker, delegates, and participants, good afternoon. And it's my honor to be here to present my brief insights about eating and being, connecting with vegetarians and concept tourism. I'm so happy to be here to share my insights about this problem. As we noted that in our conference, there's many participants from Vietnam and international participants, so I want to introduce in Vietnamese and briefly summarizing the insights by English at the end of each slide for convenience for all participants. Kính thưa quý vị, em là Tuyên đến từ Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đến với hội thảo ngày hôm nay với chủ đề đó là từ ăn đến hiện hữu và ăn chay như một cái con đường phát triển nội tâm bền vững và du lịch tỉnh thức. Ý tưởng cho phần trình bày này nó xuất phát từ một cái việc là hiện nay chúng ta chú trọng khá nhiều vào phát triển bền vững với ba cái trụ cột là kinh tế, xã hội và môi trường. Tuy vậy khi mà chúng ta quan sát chúng ta thấy rằng là cái xu hướng đó trong suốt mấy thập kỷ qua nó gặp một cái vấn đề đó, nó thiếu một cái chiều sâu nội tâm của con người. Do đó cái bài báo này đề xuất một khái niệm đó là inner sustainability, tức là bền vững từ bên trong, để chúng ta xem con người là một cái tác nhân quan trọng trong cái chuỗi liên quan đến kinh tế, xã hội và môi trường. Và trong đó ăn chay là một cái con đường đóng góp vào cái nội tâm bền vững. Quá trình chúng ta ăn chay không phải là một vấn đề liên quan đến sức khỏe hay tôn giáo, mà đó là một cái cách để chúng ta cân bằng thân, tâm và tái kết nối bản thân với môi trường xung quanh. Và từ đó nó sẽ được thực hành thông qua cái việc đó là du lịch tỉnh thức. Ngày nay thì cái ẩm thực trong du lịch thì đang được rất là quan tâm với nhiều xu hướng khác nhau. Và chúng ta thường xem là ẩm thực là một cái trải nghiệm đáng giá trong du lịch. Khi đi du lịch thì chúng ta thường cố gắng là ăn rất là nhiều và muốn trải nghiệm những đặc sản địa phương. Tuy vậy nó có một vấn đề là liệu rằng cái việc ăn nhiều đó nó có mang nhiều trải nghiệm hơn, hay là nó gây ra nhiều cái tổn hại đến môi trường, mà những cái trải nghiệm đó thật sự nó cũng không kéo dài và đóng góp tích cực cho sức khỏe của chúng ta. Dear distinguished guests, this conceptual paper is saying that vegetarianism is a transformative pathway to sustainability, and we propose a new conceptual like inner sustainability, which concentrates the sustainability from within the human. Khái niệm này thì nó sẽ nhấn mạnh cái sự cân bằng giữa thân, tâm và môi trường xung quanh thông qua những cái hoạt động bên ngoài của chúng ta hàng ngày, mà ẩm thực và du lịch là một trong những cái hoạt động điển hình mà chúng tôi lấy làm ví dụ, và chúng tôi xem ăn chay là một cái cách chúng ta thực tập để đạt được cái sự cân bằng này. Ở quá trình nghiên cứu tổng quan các công trình trên thế giới thì thấy rằng là cái việc xem ẩm thực được đóng góp vào phát triển bền vững và du lịch thì thường nằm ở góc độ là ẩm thực xanh, ẩm thực hạn chế ăn uống những loại liên quan đến động vật hoang dã, những loài thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng. Tuy vậy chúng rất là ít nghiên cứu xem xét cái việc là xem xét ẩm thực là một cách để chúng ta nâng cao cái nội tâm bền vững của chúng ta, và điều đó là đóng góp vào cái trụ cột thứ tư trong phát triển bền vững, điều mà chúng tôi đề xuất đó là inner sustainability. So literature review research say that over the past decade, research
has concentrated about the food and gastronomy, about how to contribute to sustainable development from the environmental and maintains the biodiversity, but very, very few study concentrate how eating can contribute to the inner sustainability of the human and overall contribute to the sustainability of the world. Khái niệm bền vững nội tâm là một khái niệm mà chúng tôi đề xuất nó thông qua các cái trụ cột chính, mà ở đây có 4 trụ cột. Thứ nhất là chúng ta dưỡng thân, cái việc ăn uống và cái hành vi của chúng ta trong môi trường hàng ngày nó phải hướng tới sự cân bằng, hài hòa giữa thân thể và môi trường, và chúng ta biết lắng nghe cơ thể, xem cơ thể chúng ta cần bao nhiêu, cần gì để đáp ứng một cách vừa đủ, mà thay vì bị cái nhu cầu và ham muốn của mình một cách dẫn dắt. Chẳng hạn như chúng ta thấy một cái món rất là ngon và chúng ta muốn ăn, thì đó là do cái cảm xúc dẫn dắt. Tuy vậy chúng ta lắng nghe xem là cơ thể và những cái cơ quan bên trong của chúng ta có thật sự là cần cái món ăn đó hay không. Thứ hai đó là dưỡng tâm, tức là chúng ta giữ cái sự cân bằng trong tâm thức và chúng ta tôn trọng sự sống, và chúng ta xem cái tâm thức của mình là một cái sự kết nối với môi trường xung quanh, chứ không phải là cái tâm thức thống trị mà con người có thể điều khiển được kinh tế, xã hội và môi trường. Và thứ ba đó là chúng ta dưỡng cái hành vi, tức là cái hành vi chúng ta sau khi mà tâm thức đã ổn định, chúng ta bộc lộ ra bên ngoài, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn thực phẩm, chúng ta ăn uống, chúng ta đi du lịch, nó cũng phải là một cách trân trọng môi trường sống xung quanh, chứ không phải là tàn phá hay là khai thác. Và cuối cùng là dưỡng thần, tức là đây là một cái cấp rất là cao. Khi mà tâm thức và hành vi của chúng ta nó thật sự khai minh và ổn định, thì chúng ta có thể nhận ra cái sự kết nối giữa con người và những cái giá trị ẩn sâu bên tâm thức của chúng ta để có một cái đời sống bền vững hơn. So the concept of inner sustainability I want to introduce based on 4 foundations. The first is physical nourishment, like how to balance the body with the living environment surrounding the people. The second one is emotional compassion, like how we compassion with ourselves, other people, and other life on the earth. And the third one is ethical mindfulness, how we act mindfully into the society and the environment. And the fourth is spiritual awareness. It's beyond the religion, like how we can connect our thinking, our mindful to other life in the earth. Và trong cái bối cảnh đó thì chúng tôi đề xuất là ăn chay như là một cái con đường có thể đóng góp vào cái nội tâm bền vững này. Tại vì như chúng ta thấy là cái việc chúng ta ăn uống quá mức có thể gây tổn hại đến cho cơ thể. Nhưng mà khi chúng ta lựa chọn ăn chay mà rơi vào hình thức, hoặc là coi cái việc ăn chay cũng như một cái trải nghiệm mà quá chú trọng, chẳng hạn như là phải ăn những cái món chay thật đẹp, thật ngon, thật là bổ dưỡng, thì nó lại cũng là một cách mất đi cân bằng. Vì vậy chúng tôi đề xuất rằng là cái việc ăn chay chúng ta phải dựa trên 4 cái yếu tố. Thứ nhất là outer sustainability, tức là cái việc chúng ta lựa chọn thực phẩm và chúng ta tương tác với môi trường nó đảm bảo sự bền vững. Thứ hai là cái việc ăn chay nó cũng đóng góp vào cái bền vững bên trong con người của chúng ta, tức là khái niệm inner sustainability. Và thứ ba, cái việc ăn chay là chúng ta thực hành một cách lòng từ bi, có đạo đức, tức là chúng ta thương yêu sự sống và chúng ta muốn bảo tồn môi trường xung quanh của chúng ta, chứ không phải chỉ chú trọng vào việc là ăn chay là có công đức và có sức khỏe. Và cuối cùng là cái bền vững về mặt tâm thức, tức là cái việc ăn chay và hành vi của chúng ta ngày càng hợp lý và cân bằng và có lòng từ bi, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái thần thức rất là bền vững. So, how vegetarians are a medium of inner sustainability, we propose 4 dimensions. The first one, a vegetarian can contribute to reducing environmental damage. It's the outer sustainability. The second one, vegetarianism is a way to cultivate emotions and empathy with other life on the earth. We propose inner sustainability. The third one, vegetarians is a practice of ethical sustainability. The fourth, vegetarianism reconnects people with life, other life on the earth. We call it spiritual sustainability. Và khi mà chúng tôi kết hợp cái inner sustainability, tức là bền vững nội tâm, với cái ăn chay, thì chúng ta thấy là nó có một cái mô hình là từ ăn đến hiện hữu. Tức là trước đây chúng ta cái việc xem ăn là một nhu cầu sinh lý của con người, tức là muốn sống thì phải ăn. Nhưng mà ăn cũng là một cách thực hành để chúng ta tồn tại trên cuộc đời này, nó vượt qua giá trị của cái việc chỉ là eating, tức là từ eating đến being. Và mô hình này chúng tôi đề xuất nó có 5 giai đoạn. Đầu tiên là lựa chọn thực phẩm, thứ hai là nhận thức chánh niệm, thứ ba là chuyển hóa bền vững bên trong, thứ tư là hành động một cách tỉnh thức, và cuối cùng là sống một cách bền vững. Và cái sống một cách bền vững cuối cùng này dựa trên 4 trụ cột mà chúng tôi đề xuất, đó là có thêm trụ cột thứ tư là inner sustainability. Đầu tiên trong cách lựa chọn thực phẩm thì
như chúng ta thấy là cái việc lựa chọn thực phẩm nó không phải xuất phát từ sở thích, nhu cầu hay đam mê ăn uống của chúng ta, mà nó xuất phát tới tinh thần là tôn trọng các sự sống xung quanh ta, và trong đó là ăn chay là một cách rất là tốt để chúng ta tôn trọng sự sống. Thứ hai là cái nhận thức chánh niệm, là chúng ta biết được rằng là khi mà chúng ta ăn bao nhiêu thì đủ, ăn bao nhiêu thì vừa, và lắng nghe cơ thể của chúng ta. Và thứ ba đó là khi mà chúng ta đạt được cái đó thì tâm thức của chúng ta dần dần chuyển đổi theo một cách là bền vững hơn và nhận ra những giá trị mầu nhiệm của sự sống, và từ đó chúng ta sẽ hành động một cách hợp lý và tỉnh thức, và cuối cùng từ đó chúng ta đạt được một cái sự sống cân bằng, thật sự là vượt qua 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường, và đến với trụ cột thứ tư, đó là bền vững từ chính bên trong của chúng ta. So when we integrating framework from eating to being, we propose the fifth five stage of the process from food choice, mindful awareness, inner transformation, conscious action, and sustainable living. This integrated framework want to introduce how from food choice we can gain a mindful awareness, and after that we have the inner transformation from within of us, and from this we action very mindfully and conscious in the environment, in the society. And the last one, when the process is an end, we come to the sustainable living from outer, inner and spiritual sustainability. Kết luận rằng là mô hình đề xuất của chúng tôi thì nó dựa trên góc độ chúng tôi tiếp cận lý thuyết và những quan sát thực nghiệm. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đề xuất thêm một khái niệm bền vững từ bên trong, hay là bền vững nội sinh, vào trụ cột thứ tư của phát triển bền vững, và ăn chay sẽ đóng góp vào cái sự phát triển, vào cái bền vững nội tâm này. Và chúng tôi đề xuất mô hình là từ ăn uống đến hiện hữu, để xem vượt lên trên cái ý tưởng là ăn uống chỉ phục vụ cho nhu cầu về sinh lý, mà nó có một cách để con người thực hành đạo đức, chánh niệm và tình yêu thương đối với những cái sinh vật sống trên trái đất. So this study affirmed the vegetarian cuisine is not only ethical eating practice, but a pathway to inner sustainability, especially with application in the tourism sector. Beyond the synthesis of theoretical lines and sustainable cuisines, we roll out a conceptual model from eating to being, describing the transformative process of the tourist and the people from eating behavior to conscious acting with the society and the environment. Thank you so much for taking time listening to my presentation. I hope you enjoy it and hope we have more discussion to contribute to this conference. Thank you so much. Cảm ơn phần trình bày của tiến sĩ Trần Tuyên. Thì cái bài tham luận này rất là có sự liên quan đến với những cái, đặc biệt là khi mà mình đang nói về phát triển bền vững thì nó liên quan nhiều đến mục tiêu phát triển bền vững số 3 của Liên Hiệp Quốc về Good Health and Well-being. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một cái giống như là một cái mục tiêu duy nhất ở trong 17 cái mục tiêu của Liên Hợp Quốc, nên là hy vọng là cái chủ đề này sẽ qua những nghiên cứu như thế này sẽ được càng ngày càng nhân rộng hơn nữa. Thank you, Dr. Trần Tuyên, for your sharing, and I think it's very relevant right now, especially fitting into the SDG, Sustainable Development Goal number 3 of the United Nations in terms of good health and well-being, but actually it's the only goal that is highly relevant to the topic. So I hope that studies like this can also expand the topic more in the future. So tiếp theo xin mời hội nghị lắng nghe phần trình bày tham luận True Sustainable, Eco-Friendly and Responsible Travel Begins on the Plate. Du lịch bền vững, thân thiện với môi trường và có trách nhiệm thật sự, bắt đầu từ trên chính dĩa ăn, với phần trình bày của Mr. Slywitch. Và xin giới thiệu với lại quý đại biểu đến dự với lại cái phiên buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của anh Nguyễn Tấn Việt, là Chủ tịch Hiệp hội ẩm thực thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn.
Đây cũng có sự tham gia của Phó Chủ tịch Hiệp hội ẩm thực thành phố Hồ Chí Minh Alan Nguyễn, là Chủ tịch Hội đầu bếp thành phố Hồ Chí Minh, Chef Alan Nguyễn. Yeah. Is a Michelin chef. Chef. Okay, first I want to say thank you to that was a great presentation he gave. I know you gave a great presentation. Thank you. I wanted to say thank you because we need more people talking about the truth in sustainability and responsible tourism. And one of the things that's most often missed and people don't talk about is veganism, or what we eat, or what our meal choices are. So true sustainable, eco-friendly, and responsible travel begins on the plate. This is data that we actually do. We have a vegan tour company. We've been doing trips for 21 years. We do 27 trips a year in 10 different countries. And this data has been put together by one of the most, I would say, knowing people that do carbon offsets for companies and corporations. And they did high meters, meat eaters, and low meters, fish eaters, vegetarians, and vegans on 7-day trips, 8-day trips, 12-day trips, 13-day trips, and the amount of carbon emissions. And you can see it's huge. It's not small. And most people, when they travel, what do? They put their diets aside and they consume more. So most people, when they travel, they're either in the high meat eater or the medium eater, not the low meat eaters. But you can see the difference. It's massive. When you imagine sustainable, responsible, and eco-friendly travel, what comes to mind? Most people think about solar-powered resorts, bamboo eco-lodges, carbon offset flights, all which are wonderful. But they don't talk about our breakfast, our lunch, and our dinner. And here is consequences of that, as you can see in all these charts, from water usage, carbon, land footprints, and sadly, animals that go extinct, endangered or extinct. All a byproduct of what our choice is of what we eat. So the truth is, the most powerful lever that any of us have to make travel more sustainable, eco-friendly, it doesn't matter, doesn't start at the airport or the hotel, it's actually on our plate. It's what we choose at the breakfast buffet, the street food snack, or that dinner overlooking a stunning beach. So today I'll go through it quite quickly, but basically why we say the true sustainable, responsible, eco-friendly travel begins with what we eat. And how this simple shift has the power to transform not just the tourism industry, but our planet as a whole. These are all vegan food that's being prepared by local communities. Okay, things to keep in mind. This is, you all probably know this data, so I don't have to go through it as much, but crops for human consumption is 20%, livestock as far as the land, agricultural land use 80%, livestock calories 18%, plant-based calories anywhere from 77 to 82%. And production, transport, and consumption of food accounts for 25 to 30% of the total global emissions, and food is the third largest source of emissions in the tourism industry. Most people don't know that. They think it maybe is down at 6 or 7, but it's the third largest source right outside of transportation and accommodation. More things to keep in mind, water use. We were talking about this, several of the speakers have talked about. Producing a single beef burger requires at least 2,000 liters. In tourism, all these impacts are magnified: buffets, food imports, and big thing in tourism, overconsumption. Local communities, much of the profit from animal-based tourism food systems leave local economies. He was touching on that earlier. When you have plant-based food sources, that's usually being grown right in the backyard or right at the farm, the local farm. When people are buying meat, it is coming from outside. We were just in Mustang, which is a northern part of Nepal near Tibet, and people say, oh, up there, it has to be difficult to find plant-based, so they can only grow, raise animals. That is not true. We asked everybody around there where they were getting their meat. It was all being brought in, all being imported in. As a matter of fact, what our group was having, the plant-based stuff was the only stuff that was being grown locally. So local communities profit much more from plant-based food systems rather than animal-based. Plant-based alternatives, there's lower emissions, land and water use. By rethinking how we source, prepare, and consume food while traveling, we can make a measurable difference. Again, these are all examples of plant-based foods being made in different communities
for tourism, sustainable tourism, and all things they have grown. Okay, but what does that really mean in the hospitality and tourism business? So we're going to do something really simple. We're going to measure a 50-room hotel for an example. Let's say it's double occupancy, so 2 people per hotel room, so 100 people. Okay, one 50-room hotel, one double occupancy means 100 guests staying at that hotel. Let's say all 100 guests switch from a pork-based meal. Why am I saying a pork-based meal? The number one meat that is ate in Vietnam is what? Consumed? Pork. What's the number one in Thailand? Pork. Okay, so that's why I'm using it. Okay, so if they just switch, 100 guests switch from a pork-based meal to a tofu and vegetable-based, plant-based meal for only one of their 3 meals in one day in a month. Okay, so let's say if we eat 3 meals a day times 30 days, we got 90. So 89 meals, they're still going to eat that pork-based meal. But they just switched one. Okay? Here's how we've done the illustrations. Okay? Like this. Impact show for 100 meals for each type. This is the water footprint. See how it goes down? Now, we're taking pork, which isn't even the top one for water. You got mutton there, beef, then chicken. And what's that one at the very bottom? Tofu. Okay, so let's see what happens. Carbon footprint. Pork-based meal, tofu veg meals. This is just off one meal in that day, one day in a month. See the difference? Swapping 100 pork-based meals to tofu veg meals can cut 68% of the emissions. One. So what does that mean? Land use. Look at the land use. 70% down. One meal, one day in a month for 100 guests. 50-room hotel, quite small. And this is the big one. Look at that water. Okay? 90,000 compared to 30,000. 60,000 liters saved. That's huge. Now, how huge is 60,000 liters saved? How huge? How do we quantify that? Okay? So, our food choices and planetary impact, this is the big picture. Comparison of 100 guests, each swapping one pork-based meal for one tofu and veg-based meal. Okay, and there is, as the doctor showed, there's no lack of variety on plant-based side. We have so many choices to choose from, so it's not like a limitation. 68% less carbon, 67% less water use, 70% land use, 80% methane, okay? Now all these numbers, what does it really mean? Carbon, land, liters, feeling a bit confused? It all seems dramatic, but let's just see how dramatic it is. Does everybody know this thing, we're going green? Has everybody in their hotel seen we're going green? Please, if you want your towel to be washed, keep it on the floor. If you don't, put it on the rack. We're saving the planet. Yay, we're saving the planet. Not that I'm against that campaign, but this is probably the single largest green, I'll call it greenwashing, campaign that has went out there that hotels around the world are using. And they have these little things there. It's done more than people switching from plastic to glass at hotels. It's the most successful green, quote, green, unquote, campaign that's been out there, right? Does most people ever seen this at a hotel they've stayed at? Yeah, mostly. Okay. Okay, it's one of the most popular and successful, and again, I'm not against it. I think it's great, anything we can do. But let's look at that. Let's use water like the Greatest Hotel Green campaign did. There's a 50-room hotel with 2 guests per room, so the hotel has 100 guests. Let's say all the guests had only one of their meals in 1 month switch from a pork-based meal to a tofu and veg meal. Okay, so let's even say that hotel took that initiative and said, I'm just going to have one breakfast buffet. And the whole month, one of our buffets be vegan. They would, okay? This would save 60,000 liters of water, as we saw. Pork-based, remember this chart? Okay? So what does that calculate to? Now let's take the guest towels and calculate the same water savings on this great green campaign that all the hotels have went on across the world.
Average hotel towel wash, 15 to 20 liters. 60,000 liters saved from 100 guests switching on a meal, right? So we have 60,000 divided by 20,000. That would mean 3,000 towels not washed is the amount of water we save from one meal. That would mean every guest in that hotel, 50-room hotel, for all 30 days could never wash their towels, and then they'd be saving the exact amount of water as one of those meals being vegan in the whole month. It's pretty drastic, isn't it? Yet we have their big campaign saying, we're growing green, help us save the planet. If you want to help save the planet, offer vegan options. Have more vegan options to be there. Okay, so basically I just kind of put what the equation came out. 100 guests switching from a pork-based meal to a plant-based meal, one meal on a day, 1 month, equals the equivalent water savings as 100 guests never having their towels washed for an entire month. That's the true reality. Okay? And this is what nobody ever wants us to talk about this. You all know this, so I'll go through it real quick, because nobody wants us to talk about this. We all know the impacts of non-veg, having non-vegetarian food. Okay, so the food choices multiply sustainability far beyond what we usually measure and far beyond what people usually want to talk. Every bite, every meal choice is a vote for the planet we want. It's not about giving up comfort, it's about realizing where the real leverage lies. This simple dietary shift by the guests in this example saved as much water as a hotel's entire reuse program for a month. Now that's the true power of our food choices. And we all have that challenge 3 times a day to make, okay? He touched on it, excellent, so I won't go into this much. Culture, cuisine, and conscious tourism. What makes food so powerful that's not just about carbon numbers, it's about culture and connection. It supports local communities. Practical steps hotels can take, put plants on the menu. We say we would like them to turn the whole hotels vegan. That's never gonna happen. But 25 to 30% of your menu, hotel menus make plant-based. It's not about excluding, it's about expanding choices. Let the guests decide. The same way they let the guests decide about putting that towel on the ground or putting it on the rack, let the guests decide whether they want some vegan options by just having a few vegan options on your menu. Let guests make that conscious decision. Have a plant-based buffet on one Saturday. Remember, if they did one breakfast buffet or one buffet and all the meals that they had that whole month, they would save more than 100 guests never washing their towels that whole month. That's reality. Highlight local plant-based ingredients, train chefs and staff, communicate the story. Chef training plus local growers equals vivid menus, which more restaurants need to have, more hotels need to have. Okay, in Booking.com's 2024 Sustainable Travel Report, 76% of travelers wanted more sustainable food options. So it's not just something that's like a choice, but it's a necessity. Hotels and restaurants do need to start getting on board this if they want to keep relevant. Travelers are increasingly eco-conscious. Plant-based travel isn't a trend, it's a transformation. And the key thing to remember, and this is not complicated, it doesn't require any additional investments. I think many of us in here maybe have been involved in transforming a restaurant or helping a restaurant go vegan or having vegan options. They don't have to really invest anything into do it. It costs no investment. It just needs to come from here, the heart. Okay, it requires intention. And I'm almost done. And don't know where to start? We are here to help you, and it's free. So our organization, along with other organizations, have come up with this plant-based hospitality guidebook with Mr. Tao has translated all into Vietnamese, and they're going to be doing it around here. And it basically tells a hotel or restaurant an easy way on how they can help make their businesses vegan friendly. It's all free. Everything we do is free. So it's easy. There are resources starting to be out there. Okay, 21 years ago when we started, people said we were told no one will want a plant-based food while traveling. It's too niche. It'll never work in Asia or America or anywhere else for that matter. But we saw something different. We saw a world where travelers wanted a more meaningful experience. We started with 3 small tours in one country. We were outsiders. But, and why I bring this up, if people say, am I going to take a risk and my business is going to fail? It will not fail. It will not fail. You will have, there are so many people out there that want to make
ethical, conscious decisions while they're traveling. So today we travel from 3 tours in one country. We operate 27 tours a year annually in 10 different countries. And we've won almost every mainstream travel award, which is not a compliment to us, but an idea that the industry is actually paying attention. That we are no longer fanatics that are on the edge, extremists, hippies, whatever they want to call us. No, this is actually the way going forward. Just in case anybody wanted to ask, where do I get my protein? I just had to put that in there. Okay, so final last thoughts. Sustainability doesn't start with technology, it starts with our choices, and the most powerful one is on our plate. Every meal tells a story, and we get to choose whether that story harms or it heals. The most powerful act of conservation doesn't happen in a rainforest, it actually happens on our dinner table. Travel can be forced for good, one meal at a time. Thank you very much for your patience. Thank you very much for the very excellent presentations of Mr. Slywitch. We can find that have the very connect with the Dr. Trần Tuyên presentation. I very like the title of presentation, True Sustainable, Eco-Friendly and Responsible Travel Begins on the Plate. Xin cảm ơn phần trình bày rất là đặc sắc của ông Slywitch. Thì chúng ta sẽ thấy là có một cái sự kết nối trong cái hai bài trình bày của tiến sĩ Trần Tuyên trước đó và của Slywitch. Cá nhân tôi là hết sức thích về cái đề tựa là một cái sự phát triển bền vững thực sự và trách nhiệm từ những cái chuyến đi mà bắt đầu từ cái dĩa ăn của mình. Tiếp theo xin mời toàn thể hội nghị lắng nghe tham luận tư tưởng từ bi và vấn đề ăn chay bảo vệ môi trường do ni sư tiến sĩ Thích Nữ Thanh Quế trình bày. So next we'd like to invite the monk Thích Nữ Thanh Quế present the topic, the concept of the compassion and vegetarianism for environmental protection. Yeah, please. Kính chào quý vị quan khách, các nhà nghiên cứu, các vị có mặt tại hội trường chiều hôm nay. Lời chúc sức khỏe, lời chúc thành công trong cuộc sống. Đến với hội thảo chiều hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ tư tưởng từ bi với vấn đề ăn chay, bảo vệ môi trường. Trong bài chia sẻ hôm nay gồm có 4 phần về khủng hoảng tinh thần, giải pháp căn cơ. Phần thứ hai là 2 cái tính chất từ bi hỷ xả. Trong đó từ và bi hết sức quan trọng trong tứ vô lượng tâm. Và vấn đề ăn chay là một pháp hành chuyển hóa tâm thức, chứ không còn là một cái vấn đề ăn uống. Và kết thúc là phần kết luận đưa ra một số ý kiến để cho đại chúng tham khảo. Về thứ nhất là phần khủng hoảng tinh thần và phương pháp để giải quyết. Như quý vị đã biết, thế giới chúng ta đang sống hiện nay đối diện với một cuộc khủng hoảng sinh thái nghiêm trọng và phức tạp. Và nó được chứng minh bằng sự gia tăng phát thải khí nhà kính ở mức phá kỷ lục và tình trạng suy hóa hệ sinh thái đất và nước. Chính vì vậy, ăn chay đã trở thành một phương pháp thực hành nhằm mục đích là chuyển hóa tâm thức hoàn toàn trong sạch theo tinh thần từ bi, từ cội rễ phiền não đưa đến giải quyết, chuyển hóa tham lam, sân hận và si mê. Và đây cũng là giải pháp căn cơ hữu hiệu nhất để đi đến bền vững đối trị một số vấn đề nan giải toàn cầu. Và phần thứ hai, chúng tôi muốn chia sẻ hết sức quan trọng trong bài viết, đó là tinh thần từ bi hỷ xả. Mà trong đó 2 tính chất đầu tiên, từ và bi, nó là một đặc tính
vô cùng quan trọng trong tinh thần của Phật giáo và được lưu truyền cho đến ngày hôm nay đã 3.000 năm. Bất kỳ ở một quốc gia, ở một dân tộc nào, nó cũng mang một cái tầm rất là quan trọng để hướng đến con người, duy trì mối quan hệ giữa con người và con người, giữa con người và tự nhiên. Và chữ từ có thể hiểu một cách rộng rãi, đó là lòng yêu thương rộng lớn. Chữ từ này các nghĩa, cái từ ngữ căn mida là làm cho dịu mát, là thương yêu, từ là sự mong ước, là sự khấn nguyện cho hết thảy chúng sanh mọi loài được an lành. Và tận cùng của meta chính là sự thể nhập bản tính với tất cả chúng sanh. Có thể nói là tính chất bình đẳng trong nhà Phật. Và nó chiết từ theo chữ Hán, chữ từ là nghĩa là tâm như vậy. Nghĩa là khi ta thấy được niềm vui nỗi khổ của người khác, chúng ta cũng cảm nhận được cái sự tương đồng giữa mình và người, chứ không có sự khác biệt giữa ta và người. Và cái tính chất nữa đó là bi, là sự cảm thông, là hành động cứu khổ. Bi nó có cái từ gốc từ chữ ca là làm. Đặc tính của bi là thương xót sức thực đau khổ của người khác, cầu mong cái diệt trừ cái sự đau khổ của chúng sanh. Nghĩa là người khác đau cũng như mình đau. Cho nên tính chất bi trong nhà Phật nó cũng có cái chất từ, cho nên mình hay thường gọi là từ bi. Chữ bi được viết từ chữ phi và chữ tâm, tức là trong chữ Nho là nó được góp từ hai chữ phi và chữ tâm. Phi tâm có nghĩa là không ngừng cải cách, chuyển hóa cái tâm phân biệt, ích kỷ của ta, khiến nó tiếp cận được cái tâm như vậy. Tức là chân tâm, tức là phận tánh thanh tịnh của mình và của người hay của chúng sanh, tức là đều bình đẳng. Như từ ban đầu chúng tôi đã khẳng định, từ bi là tính chất mang tầm vóc và sự kết nối quan trọng giữa con người và mọi người, và con người và thiên nhiên, nó không thể tách rời nhau được. Và mục tiêu chính của đạo Phật là chỉ cho con người vượt qua tất cả các sự đau khổ, nỗi bất hạnh do con người mình tự ra vì sự thiếu hiểu biết và sự thiếu sự cảm động, và mình không sống ở trong thực tại. Với cái tâm từ bi mà Phật giáo đã phá đi cái hàng rào ngăn cách vô nhân đạo giữa con người với con người, giữa con người với mọi loài và mọi vật. Tư tưởng này là nhấn mạnh sự bình đẳng giữa các loài, coi động vật là chúng sanh có ý thức, xứng đáng được bảo vệ. Như trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã nói rõ ràng và khẳng định vấn đề này. Tất cả mọi loài chúng sanh đều có Phật tánh và có tính chất bình đẳng như nhau. Và Ngài cũng nâng tầm chúng sanh như Phật Bồ Tát. Ngài khẳng định rằng ta là Phật đã thành, mà chúng sanh là những vị sẽ thành Phật như ta. Cho nên trong đạo Phật có khẳng định cái tính chất bình đẳng đó qua cái tinh thần từ bi. Và cái phần thứ ba chúng tôi muốn chia sẻ quý vị đó là ăn chay. Đây là một pháp hành chuyển hóa tâm thức. Cổ nhân có câu muốn thành Phật, muốn ăn chay không phải thành Phật, nhưng mà muốn thành Phật phải gì? Phải ăn chay. Cho nên nó rất là quan trọng. Ăn chay có thể nói là chánh niệm và trách nhiệm về sinh thái. Ăn chay là một giải pháp để bảo vệ sinh thái. Chánh niệm và trách nhiệm sinh thái là qua cái việc chánh mạng và chánh niệm. Tư tưởng từ bi cung cấp nền tảng triết lý thúc đẩy hành giả thiết lập chánh mạng và chánh niệm trong mọi hành vi tiêu dùng. Và chánh niệm chánh mạng là một trong bát chánh đạo của nhà Phật. Và nó là một giáo lý vô cùng quan trọng. Mà làm một người Phật tử mà muốn tìm hiểu giáo lý nhà Phật thì không thể không biết bát chánh đạo, là cơ sở vô cùng quan trọng và một cái giáo lý để cho thực hành theo lời Phật dạy. Đúng là một người Phật tử thuần thành thì phải biết về bát chánh đạo. Trong đó là chúng tôi chia sẻ quý vị về chánh mạng và chánh niệm là một trong những cái chi rất là quan trọng trong bát chánh đạo. Và về vấn đề kiểm soát nội tại, chánh niệm đóng vai trò là cơ chế kiểm soát nội tại, giúp chúng ta ý thức tỉnh táo. Có chánh niệm chúng ta mới không làm thương hại người khác. Có chánh niệm từ lời nói, từ hành động, từ suy nghĩ, với một cái tâm thức và một cái lòng từ bi, chúng ta không có
đem cái nỗi đau khổ và cái lời nói, hành động hay là hành vi để làm thương tổn người khác. Đó là cũng một sự biểu hiện của từ bi. Và thận trọng tối đa, người Phật tử được yêu cầu có một thái độ thận trọng tối đa đối với mọi hành vi sinh hoạt, tránh gây thương tổn dù là vô ý. Từ đó chuyển hóa trách nhiệm, bảo vệ toàn thể hệ sinh thái và không sát hại chúng sanh. Việc quyết định không sát hại chúng sanh và rộng hơn nữa là khuyến khích không sát sanh thông qua việc tiêu thụ nhục thực và sự cụ thể hóa của lòng từ bi vô lượng. Cái vấn đề này trong 5 giới của nhà Phật, cái điều đầu tiên là một người Phật tử nhập môn phải giữ giới không sát sanh. Và cho đến chư Phật Bồ Tát cũng giữ cái giới không sát sanh. Cho nên đây là một cái mốc xích rất là quan trọng và thể hiện được cái lòng từ bi nhà Phật. Cái giới đầu tiên của người nhập môn là Phật tử nhất định không được sát sanh. Không những không sát sanh mà chúng ta phải phóng sanh, phải hộ sanh và phải làm đem cái niềm an vui đến cho chúng sanh. Cho nên cái tinh thần từ bi là nó bao quát cả một cái hệ thống giáo lý của nhà Phật. Và có thể giới thiệu cho quý vị một bộ kinh tiểu bộ Đức Phật đã có dạy rõ ràng các bậc thiện chân chánh ăn hạt giống cây tốt, ăn đầu đũa đậu rừng, ăn lá, ăn rễ cây, ăn trái cắt dây leo, nhận được thật đúng pháp. Vì ấy không nói láo, vì các dục thúc đẩy. Ăn chay là như vậy đó. Ăn chay sẽ làm cho chúng ta nhẹ nhàng đối với các cái nhục thực và làm cho thân tâm mình thanh tịnh, mình không phải có nhu cầu nhiều về cái vấn đề ăn uống và sinh hoạt. Và trong kinh Từ Bi cũng có một đoạn kinh như thế: nguyện cho tất cả sinh vật trên trái đất này đều sống an lành, những loài yếu, những loài mạnh, những loài cao, những loài thấp, những loài lớn, những loài nhỏ, những loài ta có thể nhìn thấy, những loài ta không thể nhìn thấy, những loài ở gần, những loài ở xa, những loài đã sinh và những loài sắp sinh. Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai coi nhẹ tính mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hay ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Như một bà mẹ đang đem thân mình che chở cho những đứa con duy nhất, chúng ta hãy đem lòng từ bi mà đối với mọi loài. Quý vị thấy cái tinh thần từ bi của nhà Phật được Đức Phật thiết rất nhiều trong các kinh, mà ở đây chúng tôi đã nêu ra kinh Từ Bi để cho quý vị thấy được là có căn cứ. Đức Phật đã dạy chúng ta 3.000 năm về trước. Và cái phần cuối cùng là ăn chay như giải pháp sinh thái. Ăn chay là giải pháp sinh học hiệu quả nhất, cung cấp một mô hình phát triển xanh và sạch và phát triển bền vững. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến khủng hoảng môi trường nằm ở thái độ tham lam vô độ và khai thác tài nguyên với thái độ thù hèn, hung hãn trong việc chinh phục và thống trị tự nhiên. Các điều này là quý vị đã rõ. Và ngành chăn nuôi công nghiệp đã chứng minh cho chúng ta thấy những nhân tố hàng đầu gây hại cho môi trường sinh thái lớn. Ăn chay như là một giải pháp sinh thái thì nạn phá rừng, nhu cầu cung cấp thức ăn cho vật nuôi và đất than thả đã dẫn đến nạn phá rừng quy mô lớn, gây mất cân bằng sinh thái. Ngành chăn nuôi chịu trách nhiệm trong khoảng 18% hiện tượng hiệu hóa nhà kính toàn cầu theo báo cáo năm 2006. Các nhà nghiên cứu của trường đại học nổi tiếng ở Anh cho thấy rằng chỉ số khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở người ăn thịt gấp 2/5 người ăn chay thuần chay, trong việc từ việc ăn thịt sang việc ăn chay sẽ giảm 1.560 khí CO2 là tác nhân chính để gây hiệu ứng nhà kính. Và việc thay đổi nguồn lực thực phẩm có nguồn gốc động vật bằng thực vật là một giải pháp chiến lược giảm thiểu áp lực lên hệ sinh thái trong phạm vi toàn cầu. Và về phần kết luận thì như chúng tôi đã chia sẻ quý vị từ đầu đến bây giờ, tinh thần từ bi nó có thể là một yếu tố vô cùng quan trọng, và nó là một món ăn tinh thần có thể nuôi dưỡng cho chúng ta và kết nối giữa con người với tự nhiên, và cũng là một cái giải pháp để bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững. Đó là cái nội dung và cái tinh thần
Và đến với hội thảo ngày hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ đến toàn thể quý vị. Quý vị hãy cố gắng ăn chay 1 ngày, ăn chay 1 tuần, ăn chay 1 tháng, ăn chay 1 năm và có thể chuyển thuần chay trong cuộc đời của mình. Thì quý vị sẽ gặt hái được thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh và cuộc sống của chúng ta hoàn toàn hạnh phúc trong tầm tay của mình. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc. Xin cảm ơn toàn thể hội chúng. Trân trọng cảm ơn phần trình bày của diễn giả ni sư tiến sĩ Thích Nữ Thanh Quế. Phải nói rằng qua cái phần trình bày của ni sư thì chúng ta cũng thấy được là cái góc nhìn về cái tư tưởng từ bi ở góc nhìn của Phật giáo, cũng như là cân bằng với lại cái góc nhìn về ăn chay bảo vệ môi trường, cân bằng với thiên nhiên. Và trong cái phần trình bày của cô thì cũng đã đề cập đến rất là nhiều cái tư tưởng, trong đó có nói lên vấn đề về sự bình đẳng giữa các loài, rồi chúng ta đề cập đến các vấn đề về chuyển hóa tâm thức, rồi liên quan đến các yếu tố về chánh niệm hay là trách nhiệm sinh thái, tức là sự cân bằng giữa Phật giáo, tư tưởng của Phật giáo cũng như trong vấn đề về ăn chay. Một trong những phần trình bày hết sức là thú vị. Và kính thưa quý vị, chúng ta cũng biết rằng là hiện nay, đặc biệt là khu vực miền Trung, chúng ta trong cái mùa bão lũ, và với tư cách là trưởng ban từ thiện của Giáo hội Phật giáo thành phố Đà Nẵng thì ni sư cũng đã có rất là nhiều hoạt động từ thiện để giúp cho đồng bào trong cái cứu trợ bão lũ. Và song song đó cô cũng dành thời gian để đến tham gia với lại cái buổi hội thảo chúng ta hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn cô rất nhiều ạ. Tiếp theo xin hội nghị lắng nghe tiếp phần. Tiếp theo xin hội nghị lắng nghe tiếp phần tham luận Warrior Within Peace on Plate Lessons from Martial Arts and the Middle East Veg Movement do bà Satya Prakash trình bày. Can I have a chair here, please? Thank you. Yeah, that table is good. Thank you. Xin chào Vietnam. I bring you blessings and lot of love from the land of the Buddha and Tara from India. Thank you. I will start with a small Tara chant. Om tare tu re soha. 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 Yes. Thank you very much, Thao, and the entire team in Vietnam for having me here, IVU, for being part of it for the last 15 years. Thank you so much for taking care of our stay, flight, and so on. Really a pleasure to see all of you in the second half of the day here. My name is Sandhya Prakash, and my topic today is Warrior Within and Peace on My Plate. What is the connection between building a strong body and food? Where does it connect? We will explore deep into it. But these are lessons from the Middle East vegetarian group. So I spent a large part of my time, almost 3 decades, living in Saudi Arabia and Dubai. Okay? And I want to connect that part to today, where I'm a martial art coach for Mepadam and Karlakatai. Okay, so we'll see how we connect this in the next few minutes. I just have to press this. Thank you. Move forward. Fantastic. So today, this is today, okay? I help a lot of coaches to cook right. You saw that how beautifully today all the speakers told how we must be on a vegan diet, a vegetarian diet, how it is environmentally friendly, how it is healthy. But how do you do it?
There are 300, 400, thousands of ingredients. How can you make the shift? That is by cooking and making cooking pleasurable, making cooking very, very tasty. Yeah? So we'll explore the tongue today. The other thing that I do is I advise a lot of companies on growing and scaling. But 3 years ago, I learned the martial art from India, which is called Mepadam and Karlakattai. Okay? This is Mepadam and Tai Chi are very similar. So we will go from the Middle East to the Far East and connect the dots in the next few minutes. Now, to harness that warrior within and to bring the peace on the plate, there are restraint. We have to say no, right? We are all such kind people that we end up saying yes to a lot of things. We have to learn to say no to certain type of food, certain type of people who we don't want in our growth story, okay? So let me jump back 15 years. So I'll speak from here. 15 years ago, IVU was born in West Asia. And we started the Middle East Veg Group. It was a bulb-on moment where I used to be living in Saudi Arabia, and I tried to help somebody open a restaurant in Saudi Arabia. And the ministry said, if you don't have a non-vegetarian dish in the menu, you cannot open a restaurant. And that played on my mind. I said, why? It has, vegetarianism has nothing to do with religion. Vegetarian has nothing to do with, a place or a people. It is a lifestyle, and it is across the world. So this idea of Me Veg, or Middle East Veg Group, was born sometime around 2007. Okay, 2004, 2007. And then we did a lot of research, and then we got in touch with IVU, and I represented the Middle East. And just like what Thao is doing today here in Vietnam, and with all of you, we started making a booth. We started talking to the local people, because you know that the Middle East is very meat heavy. Yeah? They don't know any other type of thing. There was hardly any veganism talk there. But we did booths, then we did seminars just like this, what you're doing today, 15 years ago. We also got posters for spreading awareness from George Jacob. There used to be a person, George Jacob, in Singapore. He sent me all these things. And with volunteers, we started to talk to the local people about vegetarian and veganism. Then we launched an Arabic vegetarian symbol called Nabati. Nabati means vegetarian living in Arab world. Okay? So we made a symbol and we gave them to restaurants. So if they were a vegetarian restaurant or had a vegan choice, I was still a vegetarian. Okay? So personally, I did consume dairy, but I started learning and I moved to veganism. So this is my good friend from Dubai municipality, Mohammed. He came for the inauguration, and the moment you have locals supporting you, it is great. The Ministry of Health also supported us and came. Then we got a raw foodist, Lo, from Singapore. And he started teaching all the students how to do smoothies with fruits and so on. And if you see Loving Hut, I don't know, many of you know Loving Hut from those days. They were a huge group that flew 100 people to Dubai to cook for us. Magic. How did it happen? It is because we had the right intent and we started to explore. So the Middle East vegetarian movement was once a radical spark igniting change in a land where vegetarian and vegan food was scarce. It was born out of a lot of volunteers who had courage, resilience, and vision, and it challenged the cultural norms, created awareness, and sowed seed of compassion in a region of contrast. And we are really proud of that. Today, after so many years, there are over
400 vegetarian restaurants in the Middle East. There are over, and we'll go through that data as well. But we had to get the media. How do you get the media? Just like you have a lot of media from HTV, other places here, you have to get them in. So if you see here, you will see that Marly was the chair of IVU. They actually printed it because we got these international people and they printed it. This is sometime, I think, in 2010, if I'm not mistaken. Yeah, 2018. This one is 2018. Then my good friend Vanessa from the UK, she came with all these vitamin A, B, C, zinc, all printed. So when she came, again, the reporters came and they presented. Okay? So the plant-based food market in the Middle East today is projected to reach 8 to 9 billion US dollars. And it has a CAGR of 10% every year. So can you imagine how beautiful that is, right? So the region really, really woke up. So what are the lessons? Today I told you, I'll tell you lessons about Middle East Vegetarian Group and the warrior within the Peace on Plate. First thing is the community. Community can transform, and I am so pleased. Like I'm here now for the second time. 1 month ago, I was in Vietnam. I came to Ho Chi Minh City as a tourist. Me and my husband had come, and we went to Da Nang, we went to Hue, where Thich Nhat Hanh's ashram is, and then to Halong Bay, and then Hanoi, and then Luang Prabang. And we had a lovely, lovely time, and I was surprised to see how many vegan places that you have already got. It can only go forward, okay? So community is, and second, compassion is strength. If we are kind to somebody, let us make sure it is our strength and not our weakness, not seen as a weakness. Invariably, what happens when we are faced with somebody who is opposing us, we kind of walk back. We don't talk to them. We avoid them. We have to build the courage to stand there and talk and respond to them. That is what vegans, vegetarians have to do more and more, and we'll talk about that. And thirdly, discipline. Discipline creates freedom. Any habit takes 21 days. And I want to share this with you. Last year, this time, I was in a whole food plant-based course where I was learning how to cook without oil, with sugar replacement, oil replacement, and whole food plant-based diet. I lost 11 kilos in a matter of 21 days and kept it off for 3 months. Okay, so what you see, and I've actually practiced it. What Eric was telling you this morning, I've practiced, and I'm a living example of that. So you can do it, and you can convince people to do it if you serve them tasty vegetarian and vegan food. So on the topic of tasty, let us tame the tongue. Let's pay close attention to our tongue. Everybody has a tongue? Can you just, okay, see, nobody is looking at you. Just open your tongue and put it out. In and out. The whole culprit is this tongue, okay? Now, how do you tame this tongue? How do you bring the tongue under, our monk told us about how we have to live, right? So tongue, what do you do? Now, please look at this very carefully and imagine your tongue. So the tongue has got sour, sweet, sour, bitter, bitter. So the central part is the bitter taste. Your salt and sweet are the down. And inside is the salty. These are the senses. Now, what does the tongue do? It does 2 things. It's useful for 2 things. Can anybody tell me? What does the mouth do? Speak. Yeah, somebody said speak, so I'm doing that. And secondly, to eat, taste. 2 works it has. Speak, we do. And ears, how much we have? 2. Mouth, how much we have? 1. Why? Have you ever asked why? Listen to you more than you can speak. Okay? Same way, we can only eat with our mouth, only one place. But why do we eat so much? Why do we crave? Let's find out. Okay? Tastes like sweet, they are also related to positive emotions.
right? So when you have something celebratory, very joyful, then you will go pick up a chocolate or a sweet. It'll straight away go to your head. But if you eat something and it's very bitter, very not tasty, immediately there'll be a negative emotion in your mind, okay? Watch that. So again, I repeat with this saying, how do you say no to negative emotions? You can reverse the whole logic. So I learned how to reverse this with martial art, okay? And I tell you, this combination of this 11 kilos didn't go because of food. The 11 kilos went because I was going inward, doing my inner work in food and with martial art, both, okay? This is Karlakattai, Meipadam. This is from Tamil Nadu. It is very similar to Tai Chi. Can we all just do, because we are also tired. Since morning, you are all sitting here. Can we do something quickly? All of you sit straight. Sit straight, your spine straight. Just sit up. I will tell you one Meipadam movement. Hands up, both hands up, down, breathe, and down. No, like this, and like this. Okay? 1, 2, 3. So now we are going to do this again. We are all going to do it together. What I want to explain to you is all the exercises are movement-based, okay? Just like Tai Chi. And you have Tai Chi here so beautifully. You just have to do 15 minutes of this. And in India, we have forgotten this completely. Now we are trying to revive it back, okay? So daily 15 minutes, 20 minutes. I do 4 days a week, 45 minutes of Meipadam and 15 minutes of Karlakattai with weight, okay? And that has an effect. It has energy. It has, you know, at the age, I don't want to tell you my age, but you can ask me later, and then I'll tell you what it is. But I think we have to pay attention to our body with this. So let's all quickly, now, I'll just keep this here. I hope it doesn't roll down. Okay, everybody, just sit straight. And I told you one movement, up, down, like this. Up, up, down, down. Up, up. It's not easy if your right side and left side of the brain are not talking. Why is this going like this? Something else going like this. No. 1, 2, from the elbow. Up, down, elbow. Up, down, elbow. Up, down, elbow. Okay, quick. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1. Because if your left side and right side is not working properly, there will be a problem. Up, open, close. Now if I do one last, together, left, together, right, together, left, together, right, together, left, together, right, together, left, together, right, together, left, together, right. Focus, focus, focus. Don't look at me. Just do this. Because this can help us to focus. We are living in a time. Thank you very much. Thank you for being the sport. Okay. So I'm not done yet, but I want to, this particular thing, you have to do. It is there in Tai Chi. It is there in our ancient martial art. It's there in Kung Fu. And today is the time where this phone, oh my God, all the time we are looking at the phone and scrolling and getting distracted. So it's important for us not just to eat food, but to come back to the present. And that will help you with Meipadam and Karlakattai. Next time, when I'm here in Vietnam, I'll bring my Karlas and I will show you how to do that as well. Okay? I did that recently at a demo in the Satvik Vegan Festival by our dear friend Shankar from IVU. He has there. So I was demonstrating that. And these positive emotions, you see how taste affects emotion, I told you, sugar affects positively. But it may not be positive for the body, but it affects. Stress. Imagine your boss. All of you have bosses? Good boss, bad boss? You have bosses. If you don't have bosses, you'll definitely have parents. And they cause a lot of stress too. Okay? Children cause a lot of stress too. And stress can activate receptors on the taste bud. So if I am stressful about a meeting, I'll buy a packet of chips and I will eat without knowing, because salty taste I want.
So stress is something that can activate taste bud. Reverse, how does taste affect emotion? When I eat a lot of sugar, I become very active. I have not eaten since morning, okay, except the lunch that we tasted. Beautiful lunch, Indian lunch, fantastic. But you have to observe. You have to observe going inside. How am I feeling? And be truthful to our emotions, okay? So specific tastes can evoke powerful memories. Another example I'll give you. We lost our father-in-law, my father-in-law, about 7 years ago, okay? 2019. Whenever we went to India from Dubai, he will buy me kulfi. How many of you know what's kulfi? It's an Indian ice cream, okay? So my memory of my father-in-law is that kulfi. Today, whenever I see kulfi also being sold, I remember my dear father-in-law. He was such a sweet man. Same way, if I remember my father-in-law, I feel like eating kulfi. And this happens to all of us, where our eyes and ears give messages and we and this is what we have to change. And today, back in India, I'm no longer in the Middle East, I've moved to Bangalore. I have, there's Dr. Nandita Shah, and she's also part of IVU, excellent, again, coach. And yes, so Sharan. So again, a lot of courses. So we have resources. There is no dearth of programs. There's no dearth of knowledge. And Google Auntie will tell you what you need to do. It is about you doing it yourself, okay? And I am gathering groups of ladies to teach them how to cook interesting dishes. Don't look at recipe and cook. No. If your family likes 10 vegetables, have the 10 vegetables, have the spices. You don't need medication. You don't need medication. Your spices are there, cumin, pepper. You can just mix whatever your family likes and make new dishes every day. And I'm going to thank you all with the Buddha chant towards the end. I know Thao has told me there's less time, but thank you so much, Thao. This is Nature Nourished Tribe. My vision is to have 1 million people listening to their body, curing themselves in the next 3 years. Okay? So wherever you can get groups of people, we can do this by cooking right, moving with Tai Chi, Meipada, martial art, and become that warrior within that nobody can touch us. Okay? So just please close your eyes. I will just chant. Om Namo Amitabhaya Buddhaya Dhammaya Sanghaya. Om Namo, Om Namo, Om Namo, Om Namo Amitabhaya Buddhaya Dhammaya Sanghaya. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you very much for Ms. Satya Prakash for your very interesting sharing and presentations, and also the lovely chants as well. It's very interesting to see how we can only protect the things we love, like our surroundings and earth, with compassion, because compassion is strength. So after this presentation, we will head into a tea break, and then we will go back to... Yeah, ok. Cảm ơn bài tham luận của bà Satya Prakash, và xin mời Dr. Hasha Amakuri phát biểu với hội thảo về góc nhìn dinh dưỡng với tham luận chủ đề The Truth Behind Dairy, What Made the Doctor Go from Medicine to Filmmaking. To heal people, you need to heal the planet as well.
Hi. Thank you very much. Since time is very limited, I will be a little quick. So, yes, as you have heard, I am a medical doctor by education, but I am a full-time animal rights activist and a documentary filmmaker right now. So, how did that journey happen? This is what I was requested to speak about. And on top of that, I want to speak a little bit about critical thinking, why it is very important. So this is me about 11 years ago. I was in a hospital and treating patients. And that is what I visited, like one of the slaughterhouses that I accidentally visited in my medical education. So I saw how the animals were treated. And I went back to my hostel and I studied a little bit about it. I did some research. And I found out that, the best place that I used to love to go, which is KFC, is the worst place for the animals. So I decided to go vegetarian overnight. So at that time I was consuming eggs and milk, but I stopped consuming eggs as well as soon as I found out that egg industry is equally cruel. And then after I completing my medicine, I studied a lot about Indian and Western philosophy. And by coincidence, most of them are vegetarian, and except the Swami Vivekananda, who is not a vegetarian, but he did honestly wrote in his papers that, he is very guilty about being consuming meat. But those times were different. He has to consume meat in those times. So while studying about these philosophers, one thing that made me to think about is, how to live a better life, how to question everything, And so while studying about those philosophers, I decided to stop consuming all commercial milk altogether, because many of them, for example, Gandhi has clearly objected the commercial use of cows and buffaloes in India, which is why he stopped consuming cow milk and buffalo milk. And I used to believe what is called ahimsa milk or non-violence milk, which is what the temples used to sell or say that, at our temples we only give ahimsa milk. But one day, when I went to this Krishna temple, at the back of the gate, I saw a huge truck. And I saw all the commercial milk packets. So I inquired the priest, asking, hey, you are telling us that you only provide this ahimsa milk, but all you are selling is commercial milk. So they said that forget about it, just go and chant. So I decided that to stop visiting the temple altogether, and that's the moment I realized that there is no such thing as ahimsa milk. So I immediately went vegan. So as soon as I went vegan, I started doing outreaches and I started speaking to people, random people on public. So I go to the streets, I stop people and I explain about animal rights to them. I go to colleges, I used to speak to the students about animal rights. And then this went on for a while. But the biggest challenge I faced after speaking hundreds, maybe thousands of people is in India, it's easy to convince a meat eater to go vegan than a vegetarian. And because there is a huge cultural filter that, milk is pure, milk is what the Hindus say sattvic, and so on and so forth, which they refuse to accept or believe that there is cruelty involved. So during this time, I left my profession and decided to take a 2-year break and focus on this topic. So I wanted to make a film on this issue. Long story short, it took me 3 years to complete the film, which is all these photos are from the film, by the way. And the data is pretty clear. If you look at the Indian dairy production and see the beef production, both are from government sources. One is Indian source, beef is from American source, because Indian government don't like to show beef source for political reasons. And you see the amount of milk production increases, at the same time the amount of beef production also increases. And one thing is, in India, you don't see where the beef is coming from. So India is the largest producer of milk in the world. It is also one of the largest exporters of beef. Is this an accident? So this is the question I asked while making this film, while traveling across length and breadth of India. If it is not an accident, or where is all this beef coming from?
how can a country with no beef farms can produce so much beef? So I went on to an investigation, and I don't want to get into details, but my investigation has found out that India is the largest producer of milk. It is also one of the largest exporters of beef, and this is not an accident. All the beef is coming from the dairy industry. In fact, Vietnam is the top importer of Indian beef. So based on this is the film we have made, and thanks to Thao, he has dubbed the film into Vietnamese in just 7 days, and you can see on various platforms. Now, the main topic that I want to do is, my journey is all about critical thinking, like, asking questions, trying to find the truth. One thing I observed is most people don't do that. That is why they were not even encouraged to question things. So what is critical thinking? Critical thinking simply means not taking anything at face value. Instead, you analyze, question, and evaluate the information before accepting or acting on it. So critical thinking is skeptical reasoning plus evidence-based judgment. And this is one thing very important for our animal rights movement. And for example, if I say India is the largest economy in the world and all Vietnamese should invest money in India, okay? This is the statement I'm inviting you. So what is critical thinking? The first thing is, you would ask, is it true? How do I know? What evidence support this? You are not taking me by face value. Like, how you would ask me, like, to prove me why and how India is the largest economy in the world and why we should invest. What are the assumptions here? Am I being misled? Do I have vested interest in stealing your money? Maybe. So these are the things that you are going to ask me, right? So this is part of critical thinking. Other examples is, for example, cage-free campaigns help animals. A lot of organizations are introducing cage-free campaign. For example, hens can lay eggs in an environment where there are no cages. But many investigations showed that they are no different from the farms where they are put in cages. And human slaughter is one of the things that has becoming more and more common. We cannot kill an animal in a humane way, just like we can't kill a human in a humane way. It's an oxymoron. So critical thinking is about asking the right questions: who, what, when, where, why, how, which, whose, can I, so on and so forth. I think once people start asking these questions, we will automatically start finding the truth on our own. So it is also encouraged in Buddhism. For example, in Theravada tradition, it is called ehipasiko, inviting inspection, come and see. In Mahayana, it is considered realized through direct insight and verified through bodhisattva practice. In Vajrayana, they say, do not rely on words alone, test the teachings as a goldsmith tests gold. So critical thinking is like mental debugging, catching logical bugs, emotional bias, or missing context before making a decision. How can we do critical thinking? It starts with childhood. Most of us, I don't know, you might have grown up like you have so many questions, but your parents are very either busy or they don't know information, or they discourage you from questioning. They might say, so this is a tradition, you just have to follow, right? So we should encourage children to ask more and more questions. That's how we encourage them to follow the truth. And critical thinking is not a perfection in itself, but it is a path towards perfection. How can we apply critical thinking in day-to-day lives? First thing is, you need to have a desire to seek truth, an intention. Second thing is, open to new ideas. For example, you find something, for example, there is something bad. For example, I go to this temple and they are using commercial milk. So it is a painful truth. So I have two options, whether willfully ignore or act on it. So when you open to new ideas, you should be ready to accept whatever that comes towards you, whatever the answer that you find, whether it is the one that you desire or something that is painful to see.
And you need to encourage and have the courage to challenge the norms. Be cautious of misleading information. Observe and test repeatedly. So the best way to find truth is to test it, to see that the same answer is coming over and over again. This is also a fundamental rule in physics or scientific research as well. Consistency. Apply the same reasoning everywhere. So not just on animal rights movement, you can also apply critical thinking on everything in your life, whether it is health or ethics or environment or economics, everywhere. Thank you. Cảm ơn phần trình bày của tiến sĩ Hasa Amakuri. Mình thêm một số phần thông tin về tiến sĩ Hasa Amakuri là từ một bác sĩ y khoa, nhưng mà vì lòng từ bi và trắc ẩn cho nên là tiến sĩ đã trở thành một người làm phim tài liệu nổi tiếng của Ấn Độ, được biết đến qua bộ phim là The Unseen World, tức là một tác phẩm sâu sắc về hành trình tâm linh và cảm nhận nội tâm của con người thông qua thế giới của người khiếm thị. Và các bộ phim của Dr. Hasa đã giành được 4 giải thưởng của Liên hoan phim quốc tế Cannes World Film Festival. Xin cảm ơn lại các diễn giả phiên chiều nay. Thì tiếp theo mình sẽ lại tea break. Sáng nay thì mình có dùng cái ẩm thực chay là Ấn Độ. Thì chiều nay là xin mời lại các cái khách mời quốc tế và Việt Nam sẽ thưởng thức những cái món chay của Việt Nam. Sau khi mà tea break xong thì chúng ta còn có 4 cái chia sẻ nữa là của Master Winckler, rồi diễn viên Sangeeta đến từ Malaysia, tiến sĩ Thích Tuệ Hạnh, Professor Dolly. Thì xin báo cái chương trình chung cho cả hội trường. Xin trân trọng là cảm ơn. Thank you very much. So now we have the tea break. This morning we enjoy the vegan food come from the Indian style. But this afternoon we'd like to invite all of you to testing the vegan from Vietnamese style. So after the tea break, so we come back to the audience. So we have the 4 speakers. First, Master Winckler. So the second is the Sangeeta. So the third is the Dr. Thích Tuệ. And last but not least is the Professor Dolly. Yeah, thank you very much. Yeah. Quý vị thân mến, ngay lúc này xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiến ra phía bên ngoài để có thể sử dụng tea break vào buổi chiều ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng quay trở lại.
invited to one. Yeah. Thì tôi nghĩ rằng ẩm thực chay hay lễ hội chay hay là xu hướng ăn chay của Việt Nam chúng ta sẽ phát triển một cách rất là mạnh mẽ và bùng nổ. Và tôi cũng nghĩ rằng đó là cái điều tốt cho sức khỏe cho những người ăn chay và cũng là cái điều tốt cho tất cả một cái nền ẩm thực của chúng ta vừa ngon, vừa xanh, vừa sạch. Thì với quy mô này nó cũng làm cho mình một cái gọi là ấn tượng. Tại vì đó giờ với mình quan niệm là ăn chay ở Việt Nam mình chỉ là những cộng đồng nhỏ, nhưng hôm nay đã được lan tỏa lớn hơn, được mang gọi là tên là tầm quốc tế. Thì ở đây cũng có những con người họ có những cái tâm niệm rất là tuyệt vời, hướng đến giá trị cốt lõi về việc là ăn lành và sống khỏe, cũng như là mang đến được cái giá trị lòng tốt lành cho những con người ngoài kia. Ẩm thực chay rất là thú vị, rất là ngon. Chẳng những ngon từ vị mà còn lành từ tâm nữa ạ. Lần đầu tiên cái lễ hội ẩm thực chay 2025 có quy mô lớn được tổ chức tại phường Mỹ Phú chúng tôi, thì chúng tôi rất là vinh dự và rất là tự hào là phường mình được có công viên Bình Phú được chọn tổ chức lễ hội. Chúng tôi rất là vui mừng vì những cái ý nghĩa nhân văn mà lễ hội ẩm thực chay sẽ mang lại. invited to one. Yeah. Thì tôi nghĩ rằng ẩm thực chay hay lễ hội chay hay là xu hướng ăn chay của Việt Nam chúng ta sẽ phát triển một cách rất là mạnh mẽ và bùng nổ. Và tôi cũng nghĩ rằng đó là cái điều tốt cho sức khỏe cho những người ăn chay và cũng là cái điều tốt cho tất cả một cái nền ẩm thực của chúng ta vừa ngon, vừa xanh, vừa sạch. Thì với quy mô này nó cũng làm cho mình một cái gọi là ấn tượng. Tại vì đó giờ với mình quan niệm là ăn chay ở Việt Nam mình chỉ là những cộng đồng nhỏ, nhưng hôm nay đã được lan tỏa lớn hơn, được mang gọi là tên là tầm quốc tế. Thì ở đây cũng có những con người họ có những cái tâm niệm rất là tuyệt vời, hướng đến giá trị cốt lõi về việc là ăn lành và sống khỏe, cũng như là mang đến được cái giá trị lòng tốt lành cho những con người ngoài kia. Ẩm thực chay rất là thú vị, rất là ngon.
chẳng những ngon từ vị mà còn lành từ tâm nữa ạ. Lần đầu tiên cái lễ hội ẩm thực chay 2025 có quy mô lớn được tổ chức tại phường Mỹ Phú chúng tôi thì chúng tôi rất là vinh dự và rất là tự hào là phường mình được có công viên Bình Phú được chọn tổ chức lễ hội. Chúng tôi rất là vui mừng vì những cái ý nghĩa nhân văn mà lễ hội ẩm thực chay sẽ mang lại. invited to one. Yeah. Thì tôi nghĩ rằng ẩm thực chay hay lễ hội chay hay là xu hướng ăn chay của Việt Nam chúng ta sẽ phát triển một cách rất là mạnh mẽ và bùng nổ. Và tôi cũng nghĩ rằng đó là cái điều tốt cho sức khỏe cho những người ăn chay và cũng là cái điều tốt cho tất cả một cái nền ẩm thực của chúng ta vừa ngon, vừa xanh, vừa sạch. Thì với quy mô này nó cũng làm cho mình một cái gọi là ấn tượng. Tại vì đó giờ với mình quan niệm là ăn chay ở Việt Nam mình chỉ là những cộng đồng nhỏ, nhưng hôm nay nó được lan tỏa lớn hơn, được mang gọi là tên là tầm quốc tế. Thì ở đây cũng có những con người họ có những cái tâm niệm rất là tuyệt vời, hướng đến giá trị cốt lõi về việc là ăn lành và sống khỏe, cũng như là mang đến được cái giá trị lòng tốt lành cho những con người ngoài kia. Ẩm thực chay rất là thú vị, rất là ngon. Chẳng những ngon từ vị mà còn lành từ tâm nữa ạ. Lần đầu tiên cái lễ hội ẩm thực chay 2025 có quy mô lớn được tổ chức tại phường Mỹ Phú chúng tôi thì chúng tôi rất là vinh dự và rất là tự hào là phường mình được có công viên Bình Phú được chọn tổ chức lễ hội. Chúng tôi rất là vui mừng vì những cái ý nghĩa nhân văn mà lễ hội ẩm thực chay sẽ mang lại.
happy you invited to one. Yeah. Thì tôi nghĩ rằng ẩm thực chay hay lễ hội chay hay là xu hướng ăn chay của Việt Nam chúng ta sẽ phát triển một cách rất là mạnh mẽ và bùng nổ. Và tôi cũng nghĩ rằng đó là cái điều tốt cho sức khỏe cho những người ăn chay và cũng là cái điều tốt cho tất cả một cái nền ẩm thực của chúng ta vừa ngon, vừa xanh, vừa sạch. Thì với quy mô này nó cũng làm cho mình cái gọi là ấn tượng. Tại vì đó giờ với mình quan niệm là ăn chay ở Việt Nam mình chỉ là những cộng đồng nhỏ, nhưng hôm nay đã được lan tỏa lớn hơn, được mang gọi là tên là tầm quốc tế. Thì ở đây cũng có những con người họ có những cái tâm niệm rất là tuyệt vời hướng đến giá trị cốt lõi về việc là ăn lành và sống khỏe, cũng như là mang đến được cái giá trị long tốt lành cho những con người ngoài kia. Ẩm thực chay rất là thú vị, rất là ngon. Chẳng những ngon từ vị mà còn lành từ tâm nữa ạ. Lần đầu tiên cái lễ hội ẩm thực chay 2025 có quy mô lớn được tổ chức tại phường Minh Phú chúng tôi thì chúng tôi rất là vinh dự và rất là tự hào là phường mình được có công viên Bình Phú được chọn tổ chức lễ hội. Chúng tôi rất là vui mừng vì những cái ý nghĩa nhân văn mà lễ hội ẩm thực chay sẽ mang lại. invited to one. Yeah. Thì tôi nghĩ rằng ẩm thực chay hay lễ hội chay hay là xu hướng ăn chay của Việt Nam chúng ta sẽ phát triển một cách rất là mạnh mẽ và bùng nổ. Và tôi cũng nghĩ rằng đó là cái điều tốt cho sức khỏe cho những người ăn chay và cũng là cái điều tốt cho tất cả một cái nền ẩm thực của chúng ta vừa ngon, vừa xanh, vừa sạch. Thì với quy mô này nó cũng làm cho mình một cái gọi là ấn tượng. Tại vì đó giờ với mình quan niệm là ăn chay ở Việt Nam mình chỉ là những cộng đồng nhỏ, nhưng hôm nay đã được lan tỏa lớn hơn, được mang gọi là tên là tầm quốc tế. Thì ở đây cũng có những con người họ có những cái tâm niệm rất là tuyệt vời hướng đến giá trị cốt lõi về việc là ăn lành và sống khỏe, cũng như là mang đến được cái giá trị long tốt lành cho những con người ngoài kia. Ẩm thực chay rất là thú vị, rất là ngon.
chẳng những ngon từ vị mà còn lành từ tâm nữa ạ. Lần đầu tiên cái lễ hội ẩm thực chay 2025 có quy mô lớn được tổ chức tại phường Mỹ Phú chúng tôi thì chúng tôi rất là vinh dự và rất là tự hào là phường mình được có công viên Bình Phú được chọn tổ chức lễ hội. Chúng tôi rất là vui mừng vì những cái ý nghĩa nhân văn mà lễ hội ẩm thực chay sẽ mang lại. invited to one. Yeah. Thì tôi nghĩ rằng ẩm thực chay hay lễ hội chay hay là xu hướng ăn chay của Việt Nam chúng ta sẽ phát triển một cách rất là mạnh mẽ và bùng nổ. Và tôi cũng nghĩ rằng đó là cái điều tốt cho sức khỏe cho những người ăn chay và cũng là cái điều tốt cho tất cả một cái nền ẩm thực của chúng ta vừa ngon, vừa xanh, vừa sạch. Thì với quy mô này nó cũng làm cho mình một cái gọi là ấn tượng. Tại vì đó giờ với mình quan niệm là ăn chay ở Việt Nam mình chỉ là những cộng đồng nhỏ, nhưng hôm nay nó được lan tỏa lớn hơn, được mang gọi là tên là tầm quốc tế. Thì ở đây cũng có những con người họ có những cái tâm niệm rất là tuyệt vời hướng đến giá trị cốt lõi về việc là ăn lành và sống khỏe, cũng như là mang đến được cái giá trị lòng tốt lành cho những con người ngoài kia. Ẩm thực chay rất là thú vị, rất là ngon. Chẳng những ngon từ vị mà còn lành từ tâm nữa ạ. Lần đầu tiên cái lễ hội ẩm thực chay 2025 có quy mô lớn được tổ chức tại phường Mỹ Phú chúng tôi thì chúng tôi rất là vinh dự và rất là tự hào là phường mình được có công viên Bình Phú được chọn tổ chức lễ hội. Chúng tôi rất là vui mừng vì những cái ý nghĩa nhân văn mà lễ hội ẩm thực chay sẽ mang lại.
invited to one. Yeah. Thì tôi nghĩ rằng ẩm thực chay hay lễ hội chay hay là xu hướng ăn chay của Việt Nam chúng ta sẽ phát triển một cách rất là mạnh mẽ và bùng nổ. Và tôi cũng nghĩ rằng đó là cái điều tốt cho sức khỏe cho những người ăn chay và cũng là cái điều tốt cho tất cả một cái nền ẩm thực của chúng ta vừa ngon, vừa xanh, vừa sạch. Thì với quy mô này nó cũng làm cho mình một cái gọi là ấn tượng. Tại vì đó giờ với mình quan niệm là ăn chay ở Việt Nam mình chỉ là những cộng đồng nhỏ, nhưng hôm nay đã được lan tỏa lớn hơn, được mang gọi là tên là tầm quốc tế. Thì ở đây cũng có những con người họ có những cái tâm niệm rất là tuyệt vời hướng đến giá trị cốt lõi về việc là ăn lành và sống khỏe, cũng như là mang đến được cái giá trị lòng tốt lành cho những con người ngoài kia. Ẩm thực chay rất là thú vị, rất là ngon. Chẳng những ngon từ vị mà còn lành từ tâm nữa ạ. Lần đầu tiên cái lễ hội ẩm thực chay 2025 có quy mô lớn được tổ chức tại phường Mỹ Phú chúng tôi thì chúng tôi rất là vinh dự và rất là tự hào là phường mình được có công viên Bình Phú được chọn tổ chức lễ hội. Chúng tôi rất là vui mừng vì những cái ý nghĩa nhân văn mà lễ hội ẩm thực chay sẽ mang lại. invited to one. Yeah. Thì tôi nghĩ rằng ẩm thực chay hay lễ hội chay hay là xu hướng ăn chay của Việt Nam chúng ta sẽ phát triển một cách rất là mạnh mẽ và bùng nổ. Và tôi cũng nghĩ rằng đó là cái điều tốt cho sức khỏe cho những người ăn chay và cũng là cái điều tốt cho tất cả một cái nền ẩm thực của chúng ta vừa ngon, vừa xanh, vừa sạch. Thì với quy mô này nó cũng làm cho mình một cái gọi là ấn tượng. Tại vì đó giờ với mình quan niệm là ăn chay ở Việt Nam mình chỉ là những cộng đồng nhỏ, nhưng hôm nay đã được lan tỏa lớn hơn, được mang gọi là tên là tầm quốc tế. Thì ở đây cũng có những con người họ có những cái tâm niệm rất là tuyệt vời hướng đến giá trị cốt lõi về việc là ăn lành và sống khỏe, cũng như là mang đến được cái giá trị lòng tốt lành cho những con người ngoài kia. Ẩm thực chay rất là thú vị, rất là ngon.
chẳng những ngon từ vị mà còn lành từ tâm nữa ạ. Lần đầu tiên cái lễ hội ẩm thực chay 2025 có quy mô lớn được tổ chức tại phường Mỹ Phú chúng tôi thì chúng tôi rất là vinh dự và rất là tự hào là phường mình được có công viên Bình Phú được chọn tổ chức lễ hội. Chúng tôi rất là vui mừng vì những cái ý nghĩa nhân văn mà lễ hội ẩm thực chay sẽ mang lại. invited to one. Yeah. Thì tôi nghĩ rằng ẩm thực chay hay lễ hội chay hay là xu hướng ăn chay của Việt Nam chúng ta sẽ phát triển một cách rất là mạnh mẽ và bùng nổ. Và tôi cũng nghĩ rằng đó là cái điều tốt cho sức khỏe cho những người ăn chay và cũng là cái điều tốt cho tất cả một cái nền ẩm thực của chúng ta vừa ngon, vừa xanh, vừa sạch. Thì với quy mô này nó cũng làm cho mình một cái gọi là ấn tượng. Tại vì đó giờ với mình quan niệm là ăn chay ở Việt Nam mình chỉ là những cộng đồng nhỏ, nhưng hôm nay đã được lan tỏa lớn hơn, được mang gọi là tên là tầm quốc tế. Thì ở đây cũng có những con người họ có những cái tâm niệm rất là tuyệt vời hướng đến giá trị cốt lõi về việc là ăn lành và sống khỏe, cũng như là mang đến được cái giá trị lòng tốt lành cho những con người ngoài kia. Ẩm thực chay rất là thú vị, rất là ngon. Chẳng những ngon từ vị mà còn lành từ tâm nữa ạ. Lần đầu tiên cái lễ hội ẩm thực chay 2025 có quy mô lớn được tổ chức tại phường Mỹ Phú chúng tôi thì chúng tôi rất là vinh dự và rất là tự hào là phường mình được có công viên Bình Phú được chọn tổ chức lễ hội. Chúng tôi rất là vui mừng vì những cái ý nghĩa nhân văn mà lễ hội ẩm thực chay sẽ mang lại. Sẽ cùng tiến lên sân khấu để có thể nhận về phần quà đến từ ban tổ chức. Ngay lúc này xin được mời lên sân khấu Chủ tịch danh dự Liên minh ăn chay quốc tế.
We would love to introduce on stage the representative from International Vegetarian Union. Xin được mời lên sân khấu đại diện Ăn Chay TV. We would love to invite on stage the representative from Ăn Chay TV team. Xin được mời đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh HUFO. Please welcome on stage the representative from Ho Chi Minh City Union of Friendship Organizations. Xin được mời đại diện Hội hữu nghị Việt Nam Đông Nam Á. Please welcome on stage the representative from Vietnam Southeast Asia Friendship Association. Xin được mời đại diện Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. And please join me in welcoming on stage the representative from the Institute for Social Science and Humanities Research, University of Social Science and Humanities. Và xin được mời các đại biểu sau sẽ cùng tiến lên sân khấu để trao phần quà tri ân. Xin được mời Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Đông Nam Á Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được mời ông Nguyễn Tấn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được mời bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Phú. Và xin được mời đại diện lãnh đạo Long Phương Group sẽ cùng tiến lên sân khấu. Và một lần nữa chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện của các đơn vị vừa có tên sẽ cùng nhận những phần quà tri ân đến từ ban tổ chức. Chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời ông Nguyễn Tấn Việt, bà Nguyễn Thị Hằng, Phó giáo sư tiến sĩ Hồng Xuân và đại diện lãnh đạo Long Phương Group sẽ cùng gửi trao những món quà đến cho quý vị đại diện của chúng ta. Và xin mời các vị đại diện chúng ta sẽ cùng nán lại khu vực sân khấu để chụp lại một tấm ảnh lưu niệm ạ. Xin được cảm ơn quý đơn vị cũng như là các đại biểu. Xin được mời quý vị sẽ cùng trở về vị trí ngồi của mình ạ. Thank you so much and please return to your seats.
Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những phần chia sẻ tiếp theo của phiên tọa đàm. Và xin được mời chủ tọa sẽ điều khiển phần này ạ. So now we would like to invite the chairing committee to continue leading the panel discussion. Thank you. Xin cảm ơn Hiệp hội ẩm thực thành phố Hồ Chí Minh và đại diện của Ủy ban nhân dân phường Bình Phú. Và tiếp theo xin cảm ơn các diễn giả, và tiếp theo là phần thảo luận của Master Vishwa from Yoga World, cũng như là tổng thư ký của Hiệp hội Yoga Ấn Độ tại Việt Nam, chia sẻ về chủ đề là The Spiritual Connection Between Yoga and Vegan Start with Food. Master Vishwa. Cho một tràng vỗ tay cho Master Vishwa. Giới thiệu thêm là Master Vishwa là người có một bài yoga dài nhất đạt kỷ lục Guinness Thế giới 33 tiếng 30 phút 33 giây trong một lần duy nhất. Yeah. Check. Okay. Check. Namaste, everybody. So, it's a pleasure being with all of you and sharing my experience and what are the things it affects and what are the things we should know. Is a vegetarian or vegan, how it works and why it works, and what are the things we should know that. So I'd like to thank first all the committee members, Mr. Thao and all this thing, so inviting me here today to give a brief connection, the spiritual connection between yoga and the vegan or the vegetarian, what you call in a yogic language, we call it as sattvic. In Ayurvedic also we call the sattvic food. How it connects, okay? So let's discuss a little bit deeply, So in most of the time, the yoga gives a very interesting part to understand about the physical body, connection between the breath and the mind, as we know all. But it's not only focusing on the physical, mental, and the breath. It's more than that. It connects on the emotional, and to bring a proper connection between the soul, what we call it as a soul, to the supreme soul. It connects to the higher conscious level, the cosmic energy, what we call. And that's we call the spiritual level. Most of the people, they have been practicing yoga for a long time. When they're doing the yoga postures to increase the stamina, strength, and also to work it on the more about flexibility. If you have seen lots of in each and every corner of the world, you can see now that yoga is really popular. Yoga is really popular, especially now, last 10 years. You can feel everyone doing the yoga now. But are they doing right yoga or just focusing on the physical exercises? If there is no connection between the body, breath, and the mind, it's not yoga at all. It's just like how they do in a gym, like jogging, running, what sit-ups, whatever we're doing, it's same like that. But there is a connection between body, breath, and the mind. That's the posture. That's the postures we call it as the yoga postures. But yoga postures, what we have been doing, is just a very minute part of yoga. A very minute part. You can say 0.00001% of yoga, what we've been practicing. But a very important part of yoga is to understand about the basic knowledge. Let's begin here. Most of the yoga practitioners that we call the yogis, most of the yoga practitioner yogis, they have been vegetarian. They are completely focusing on the spiritual level. Like somebody told that about Vivekananda is not as a vegetarian. Yes. But the spiritual way, what they choose, it's the same way. But most of the yogis, they are the vegetarians. They're bringing their body, mind, and the breath to level, bring it to the higher conscious level. We call it at the spiritual level. Then,
each and every time when they focus on bringing them to the higher conscious level, it's not easy at all to just sit and focus. It's the way of their living, the way of their understanding. How each and every time, if I want to talk something to a person, if I keep something inside, really angry inside, and I keep talking to you, there's no matter that I can bring my peace. There's no peace for me inside. It doesn't mean that I can bring myself to the higher level of consciousness. Not at all. That's what yoga teaches us. We have to get within us first. That's what we call swadhyaya. Swadhyaya means study yourself first, what you are. Then you can start the journey of yoga. That's what we call the yoga or yoga. That's the journey of yoga. So most of the time when we're practicing yoga, that's even I teach the postures. All the events, what are the things even everybody attract by the postures? Because everybody want to get slim. They want to get a proper way of understanding their physical body to show, to represent. If I want to see some person, they have to be look nice, young, right? They have to be look young, fresh. They're completely like with a complete nice body. That's the purpose, the main purpose of bringing yoga to all over the world with this concept only. That what they're understanding about the postures, what they're understanding about their own physical body. But that is not at all. Yoga is different than what just we think. That's why when you're understanding about your physical body, the first step we should know before you start yoga, this is the basic step. If you have been practicing yoga, if you know understanding about yoga, there are 8 different stages of understanding about yoga. 8 stages. The first we call yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, and the last part is the samadhi. The very basic yama and niyama. Yama, niyama, these are the first step of yoga to understand. First step of understanding. Third we call asana, that is postures. All of us, what we're doing, we skip the first and 2. 1 and 2, we skip it. We focus on the third part. Why? The first and second step already is difficult to follow it. In a first step, we call it as, see, these are first step in 5 different steps. In a first step only we have 5 different ways to understand. The first one we call it as ahimsa. Ahimsa, which means non-violence. Non-violence, what we talk, what we eat, what we think. When the point comes what we eat, it's already vegetarian, vegan. When we're thinking about non-violence, we cannot harm any animal. We cannot harm anything, just it's on our plate, what way we're taking the dishes. It's not about just we just kill the animal and just we eat, or we thinking about we doing yoga. No, not at all. Most of the time, whenever I give my speech in different part of the world, everybody asks only one question. If you want to practice yoga, do I need to be vegetarian or not? The same question I get in every part of the world. The same question. Do I need to be vegetarian if I want to practice yoga? No. The answer is no. But if you want to practice a called yoga, the complete part of yoga, if you want to practice, yes, you have to be vegetarian if you want to practice yoga. But if you want to practice the asana, what we call the physical exercises, asana. So if you see in Vietnam only, I've been in Vietnam like almost 18 years now. In Vietnam, I live in 18 years. A lots of thousands of my students, 10,000 students I have right now. Everybody is not a vegetarian. Everybody not a vegetarian.
which had to push them to be a vegetarian. But I tell them the same thing. If you want to practice a yoga, you have to be vegetarian. If you want to practice just the posture for flexibility or burn of fat, those things, you don't need to be a part of the vegetarian part. But if you want to feel it, how exactly it works, vegetarian food, how it exactly works, you have to be vegetarian to feel it, to know it, to explore yourself. It's not about the I say, you say, somebody said. No. You have to feel it. The inflammation of the body, whatever the inflammation we get, whatever the disorders we get, let me tell, in yoga, we not call the disease. Whatever I treat my patients, everything in a different therapy, yoga therapy treatment, I not call them as disease. I call it as a disorder. If it's not in order, your body start to get a problem. It can be this minor problem or the major problem or with the chronic diseases. Whatever it happens, it must be the problem with you, not problem with your body. How you train your body will become like that. That's the reason I have given a lots of paperworks, depends on the vegetarian food. Why? Because the vegetarian food helps to bring the proper way of understanding yourself. Don't worry about others. That's why I tell you, if anybody still come to me and tell me that I want to leave the non-veg completely, I want to know that. No, I said, no, don't leave. If you want to really understand yourself, if you want to change yourself, then go with the vegetarian food. That's what we call the sattvic food. So let's understand what is sattvic food here. So in Ayurveda, let me tell a little bit about. The Ayurveda is one of the oldest, first medicine in the world. It's from India. If you search in a Google, you'll find a lots of paperwork, lots of information you'll find. Ayurveda is one of the oldest and the first medicine in the world, which depends on the plant-based medicine. So according to Ayurveda and yoga, there are 3 different levels of the person, the character, which is called the gunas. 3 gunas. The first one we call it as sattvic, tamasic, and rajasic. This is we call the 3 gunas, which means depends on what the person character, depends on the person behavior, depends on the person what we consume. Like if you see in a monk, saint, sages, they always consume the vegetarian food without non-violence foods, which means always with a purity, fresh, with a love. That's called the sattvic food. If any person taking the sattvic food, the person concentration power is really high. The focus and the concentration is really different than the normal person, the one who taking the different meat and different foods. If you're taking as second one, if you're taking as a rajasic food, rajas, most of the people right now in this situation now, they're vegetarian or the non-vegetarian. They're taking both. They're both. They're taking both. Why? Because of the life is pushing them to think a lot of things. They have to be energetic. They have to be focused physically and mentally also. And the third part we go with tamasic. Tamas means the person is taking, depends on the non-vegetarian, depends on the meat. It's always, the person will get angry, the person always with the fear, the person always with the stress. If the person is taking only meat, you observe that person, a loss of complications, physically also, mentally also. It's always will have a loss of complications. That's why in yoga also we tell the people, if you have any physical problems, it can be the heart diseases, it can be the blood pressure, it can be any kind of liver diabetes also. First thing, ask them to do the only one thing, change their diet plan. Change their diet plan to be a normal vegetarian food, at least for 1 month to try. Obviously what happens? It changes. For sure it changes.
I've been treating lots of patients, lots of people here in Vietnamese. So it works 100% to know about, depends on their physical body, it works differently. So that's why what we eat depends on how we behave. It happens to each and everybody. If the person is getting too much angry all the time without any reason, you can feel that. No need to tell anything. But it doesn't mean that 100% everybody will be the same. Okay? Let me explain. Let me make it clear. Not 100% everybody is same, but most of the 99% will be like that. Okay? So, most of our religious leaders and also the saints, they give us a proper way to understand about, different way to understand about the yogic language, and also different way of understanding the proper way, like how we have to be there with a social, how we have to act ourselves, and how we have to take care of ourselves to bring it in different aspects. Okay, so now let me ask very simple questions. What kind of animals we are? Anybody know what kind of animals we are? Human. Herbivorous, omnivorous, carnivorous. Herbivorous, let me make it clear if nobody understands. Herbivorous depends on the plant. Carnivorous depends on the meat. Omnivorous depends on both. What we are? Human? What we are? Omnivorous? Omnivorous? Is it right? Right? Yes or no? Yes? No? Okay, yes. Omnivorous. Right? Okay, let me give you one simple example. Okay? A small kid. Take one small kid here. Okay? Take one small kid here. I keep the fruit in front of the kid. I keep one chicken in front of the kid. You tell me, which one will eat? Which one the kid will take to eat? Fruit, right? Why not chicken? Why didn't you take chicken? Right? The kid not take the chicken to play, not to put in a mouth. Right? The chicken is to play, the fruit is to eat. Without you telling to the kids, it's understand easily. Which means what? The human nature is not meant to eat meat. We're not meant to eat meat. We started to eat the meat from long time before, when it was snowfall, when it's a different part of the world. If there is snowfall, we not find the proper plants. It's a long history. I don't want to go there right now. If I go there, it will take more than 1 hour. So, where the humans started to eat the meat, where they cannot find the tree, the root, that time they started to eat. But it doesn't mean that we are meant to eat the meat. That's the way we need to understand basic thing, basic nature of the human. That's the way, basic nature of human. So when we eating, like most of the people, they're thinking about, okay, in yoga, if you want to do it, meditation we know already. When we're doing meditation, what happens? If I eat the non-vegetarian, if I eat the meat, why I cannot reach to the higher level consciousness? The second question arises. Why I cannot reach there? We cannot reach up to the that level. In our brain, there is the neuron, the neuroplasticity. In our brain, there is a neuroplasticity. It protects the brain to bring it to harm and increase the power of the brain inside. There you cannot get when you have a meat regularly. If you eat the meat regularly, you don't have that. The coverage for the brain is called the neuroplasticity. If you try with a vegetarian, you can have the focus and the concentration easily and continuously during the meditation. If that
meditation person, if going for at least for 1 month, you can feel the aura. If you know about aura, it's around the human body. It's not just I said that, I prove that. I'm talking about it. It's proved. It's scientifically proved, not only just by yogic way. Yoga is from the 5,000 years before. I'm not teaching 5,000 years before, I keep saying 5,000 years. No, there is a scientific proof for that. So depends on that, how we practice. If you higher level, a spiritual level, you need to be a vegetarian to understand about that. To prove the vegetarian food is necessary for the human body, you have done the one Guinness World Record. Continuously for 36 hours, only taking, prove that for all the Vietnamese, to taking the vegetarian food, to maintain their proper health for 36 hours continuously. Not only in Vietnam, in Japan also. I have done 5 world record in Japan with the same techniques. Not only on Indians, for other countries, people also, they completely meat-based people. But I bring them to understand about how the vegetarian food can keep them healthy and more active to do the yoga postures continuously 36 hours. It can be possible, it can be proved, and it's completely 100% we can do it. Okay, so that's my speech, small speech today. Thanks once again, all of you. And I would like to thank to Thao and Ms. Gung and everybody. And we hope to see you soon again if in different events. If you have any questions about anything, we can talk to later. Thank you. Thank you, namaste. Thank you, Master Vishwa, for sharing your deep insights on the importance of being vegetarian in yoga for both physical and mental well-being. As a dedicated yoga instructor and wellness advocate, your expertise truly inspires us to embrace balance, mindfulness, and the concept of non-violence in our lives. Now, please join me in welcoming our next speaker, actress Sangeeta Krishnamurthy Sami, to provide their valuable insights. And due to our time constraints, please, if you wouldn't mind, actress Sangeeta, to please keep it brief. Thank you. Hello, everyone. Hello. I'm sorry I can't speak in Vietnamese. I've only learned one word, come in. Thank you so much for having me. I am from Malaysia, born and brought up in Kuala Lumpur. This is my 3rd time in Vietnam. I was here in, may I sit? Thank you. I was here in 2019 when we had the Web TV Asia YouTube Awards, and I was invited to be one of the presenters. And one of the thoughts that went through my head was that I was going to spend 5 days here, and I was like, where am I going to get like vegan food? But I was so surprised with what I found here and how delicious the food was here, that my friend who came with me from Malaysia, who was not even vegetarian or vegan, absolutely just enjoyed the whole trip eating vegan food with me here, you know? And vegan food for me, I've been a vegan for 12 years now. I became vegan in 2013. And it has been nothing but remarkable and interesting because I have been connecting with people and communities around the world where I go. I meet new people, I have conversations. I remember in 2019 when I was here, I was like, when I was looking for vegetarian food, I found on Google there was this little corner shop that was, I don't know where it is now, if somebody can help me later. It was next to a Buddhist temple. And we went there and we couldn't find it, and we spent an hour looking for it, and then we found it. And then we ended up having really interesting conversations with the owner and why she became vegan.
and how her family is vegan and how there's a whole community that's growing with it, which was so interesting. I still remember it, you know. So I'll tell you a little bit about how I became vegan. Couple of things happened. So my family, I come from a family of vegetarians. So vegetarianism is not really something that's foreign to us in that sense. We have a lot of vegetarians in Malaysia, but vegan was not really sort of like, even now we still struggle to have conversations about veganism in Malaysia, but it's growing. So what happened was, I had a lot of health issues before, right? My skin was bad. I had severe skin issues which affected my sort of confidence, you know, and I had hormonal issues that I didn't understand. I went to see doctors and they put me on hormone replacement therapies and and nothing helped. And then one day I went to meet a TCM doctor, traditional Chinese medicine. And I had a long conversation with him, and believe me, he was an ex-architect, right? He used to work in Germany, and then he left all of that. He went to study acupuncture in Sri Lanka with Sir Anton Jayasuriya, if you know him, and he was practicing TCM in Malaysia. So the moment I walked in, he was like, he could just diagnose me. He knew what my problem was, right? And he told me, it's eggs and dairy. You should stop that, you know? And I was like, but we've been told all our lives that dairy was good for you, you know? I was drinking, believe me, okay? And I think about it now, I feel like throwing up. I used to drink like 1 liter of milk a day thinking that it's good for you, you know, because this is what was told to us, right? And then I was like, okay, you know what? I'm going to give this a shot, right? Because he seems to know. And then I asked him about eggs. So I grew up in a pretty challenging background, right? And egg was like the cheapest commodity, like it was the cheapest food that you can get. So we would eat like eggs 3 times a day. I did not know that it was, you know, gonna affect my health in that sense. So he had like a research that he had done that was that thick, and he showed me why a lot of women were having hormonal issues. Girls were not, you know, getting their menses at that time in their age that you were supposed to get, which was, I was one of them too. And he made me understand these things, and he had this whole research. And I was like, okay, I'm gonna give it a shot, okay? By that time, I was already not eating meat. I was like a pescatarian, because I came from a vegetarian family. In 6 months after I gave up dairy and eggs, my health conditions started reversing. You know, I didn't have eczema, I didn't have acne, you know, I didn't have hormonal issues, and I was pretty shocked, I'll be honest, you know. Fast forward, we are here today in Malaysia. I had a picture that, I'm so sorry, I don't have data for you. I have stories and experiences that I can share with you. I had a picture, the 2 pictures. You cannot. So when I've been an actress since 2012 in Malaysia as well. And then, you know, to be honest with you, there's a lot of stigma around being a vegan in that sense. And also I come from a country where things can get a little sensitive when we speak about certain things. So we got to tread with it very carefully. But without imposing, I was posting about what I was doing. And I was going to interviews and I was talking about this. And in fact, even Nestle sort of collaborated with me about 3 years ago, you know, when they started promoting their non-dairy Milo with almond milk and stuff like that. So one day I was at a hair salon and I was in my own world. And there was a mom who was sat next to me. And then she just turned around to me and she said, I just want to tell you that my daughter, she's your fan, but she's your biggest fan because you're a vegan. And I was like, wow, how old is your daughter? And she was like 9 years old. That's when I was like, oh my God, it's not just me enjoying some vegan food and, you know, just posting about it, but it was actually impacting the lives of kids. You know, they were watching this because I think the generation that is coming, you know, that in the last 10 or 20 years, right,
I feel that they are more empathetic towards the world. You know, they're very sensitive about what's happening around the world. They want to be involved in discussions about sustainability and health and stuff like that, as we were speaking earlier. So this is when I really thought, okay, you know what? I think I have a responsibility here, you know, because I'm attached to the public in the sense that whatever I'm putting out is impacting people without me knowing it. And then 3 years ago, I was invited to the Malaysian Veg Fest. Yeah, we have a Veg Fest in Malaysia. And 10 years ago, if you told me that, I would have never believed you, because life was so difficult, you know, when I started when I became vegan. So I had you can't display the picture? Oh, okay, I'm so sorry. I had a picture to show you guys where we were making food at the Veg Fest. And then, yeah. And then fast forward about a month back, I was invited to St. Regis in Malaysia. And I have been having discussions with a chef about inclusivity in terms of vegan plant-based food, which is fantastic, which is something that we would have never imagined. So these are some of the things that are happening in Malaysia right now. So I am, in that sense, without trying to impose it on people, you know, I'm trying to do it passively and with love. And every time I meet people who tell me stories about how their dad was cured of some disease or their mom was cured of some disease because they adopted a plant-based lifestyle, is something I share with the public when I'm interviewed and when I'm called for like functions or events at schools and stuff like that. And I also want to tell you, even though I've been vegan for 12 years, this is my first vegetarian conference that I've been invited to speak to, and I'm super, super glad and honored to be among academics and prominent members of our community. So thank you for having me here. Thank you for your sharing. Yeah, I heard you are a vegan person, right? So Association Professor Dr. Hong Xuân researched about how famous person affect to social, especially individual. So what do you think about that? As how, I'm sorry, I just want to understand what you're trying to ask me about how people who are public figures, you mean, affect or sort of influence? How influence person affect to individuals? So I think people adopt sort of plant-based or vegan lifestyle for two reasons, in my understanding at least. One is because of empathy, you know. Two is because of health. In Malaysia right now, so empathy is a very, I think it's also a very subjective sort of discussion. I obviously became vegan because of empathy as well, because I started questioning things that were being served to me. But right now in Malaysia, the discussion has shifted to health. A lot of people, you know, have been sort of like, okay, so when I tell people that I'm on a plant-based diet, the question used to be, the question used to be, oh, are you on a diet? You know, people think I'm on a diet, like I want to, you know, keep myself fit and I want to look good, which is why I'm adopting a plant-based diet. But now it has shifted to, are you doing it for health? So I'm like, ta-da, yes, you know. So I tell them all of these stories, and I'm not saying that. I'm not a medically qualified person. I'm not saying that if you're vegan or vegetarian, you're going to be off all sorts of illness and disease or whatever. In my family, I grew up in a family that were 50% vegetarian, and the other 50% were not. So this was a really good case study for me, you know. So I kind of understood what was the impact of what people were eating. It was very clear to me, you know. So now that it's become a sort of a question of health, it's shifted to that. And a lot of people in Malaysia, like my family, you know, I have 3 women in my family suffering cancer at the minute, you know. And from my observation, the 2 of them who have always been on a plant-based diet have been able to sort of handle it so much better, way better than the person that is not, you know. So that's case study for me. So I feel that now that it has shifted to a question of health, it's easier to talk to people about this. And I feel like for me, I'm a public figure.
I feel like I have the responsibility to tell people, hey, if your health is not so good and you want to have this conversation, why don't you look at this plant-based diet and what people are doing in this sphere, So I think in that sense, because we have access to public and to tell them these things that we have data, we have science-backed research and information that we can give people. So I think this is something that we can do. Yeah, I hope that answers your question. All right, thank you so much for your sharing. So as the article of Dr. Xuân regarding the responsibility of celebrities with, sustainable lifestyle and vegetarianism. So what message do you want to send to the young people who are curious about plant-based lifestyle? I mean, look at what's happening in the world right now. Look at what's happening with climate change. Look at what's happening to health. Like, I was super shocked when I went to our general hospital last year. The cancer department was just overflowing with people. There was no beds. There were no places to sit. I had to go and beg one of the nurses, because they kind of recognized me, and they were like, why are you here? Are you sick? I'm like, no, my aunt is sick, but I need to make her sit because she's not well, I had to beg her to sort of give me a space for her to sit. That's how bad it is. So you can see these things. These things are happening. These are real. No, there are people in the world, people in power who are telling you climate change is a lie, it's not real, but it's not. It's real, So I think, obviously there's a lot of, like I said, there's a lot of stigma around it, but do your research, Like one of our speakers said earlier, right? Be analytical about what's going on outside, See what's going on around you and be involved, I think being involved in discussions are important. And there are so many conferences that are happening similar to what we're doing today. There's a lot of independent effort, if not from the government. There's a lot of independent effort that's going on. So be involved in it and get to know. My mom was, she was a plastic advocate, okay? She would go to night markets, morning markets, plastic, And one day I showed her the picture of, I'm sure all of you remember, where there was a straw that was stuck in the nose of a turtle. Do you remember that picture? If you haven't, please see it. You could turn someone who's a plastic advocate to not, because I did it with my mom. It was just that one picture that I showed her and then she just stopped taking plastic bags, So I think being aware, sort of being involved is so important for the younger generation now. Yeah. Yeah. Okay, so thank you so much for your sharing. I hope that everyone here at the conference are inspired by your very long journey being a vegetarian. Thank you. I'm so inspired being here. I learned so much today. Any questions from anyone? We could. Oh wow, I have a question. Can I take a question? Yes, so later. Yeah, because we later. Also have okay. the, So sorry. Yeah, we will speak later. Yes. Yeah. Thank you so much. Yeah, thank you for having so me. much. Yeah. So thank you so much again for joining us today. Thank you so much. Yes, please return your seat to enjoy our event. Yes. Once again, thank you very much, actress Sangita. You also share your own story and very inspiring. Cũng là Đại Thừa, mà giống là người Việt Nam chúng ta theo truyền thống Đại Thừa
Mahayana Buddhism. Còn một số truyền thống mà Nam truyền là Theravada Buddhism. Trong truyền thống Đại Thừa, kể cả truyền thống Nam truyền, thì cái triết lý nền tảng ở trong Phật giáo gọi là triết lý duyên khởi, triết lý nhân duyên. Tiếng Anh nó là dependent arising. Có nghĩa là triết lý duyên khởi nó cho chúng ta biết rằng tất cả mọi thứ ở trên thế gian, con người, động vật, thiên nhiên, không có bất kỳ thứ nào mà tồn tại độc lập, mà là nó có mối quan hệ mật thiết với nhau. Đến mức mà nó ở trong Phật giáo có một khái niệm là tương thức, tức là cái này chính là cái kia. Tiếng Anh nó gọi là interbeing, tức là tương tức, cái này chính là cái kia. Ví dụ như con người chúng ta và động vật, mình mới nhìn thì nó khác nhau, nhưng mà chúng ta nhìn sâu hơn thì những vật chất, những yếu tố mà tạo ra con người và tạo ra động vật là giống nhau. Là giống nhau. Ví dụ như nó là thường trong nhà Phật nói tới 5 yếu tố, gọi là đất, nước, gió, lửa và thức. Thì con người cũng vậy, động vật cũng vậy. Cho nên đến mức mà ta thấy được là con người và động vật, có thể nói là con người và động vật không có gì khác nhau cả. Chính vì thế trong nhà Phật có chủ trương là tất cả chúng sinh đều có tính Phật. Tất cả con người và động vật, nói tới cùng thì đều có cái gọi là tính Phật. Nói theo ngôn ngữ Việt Nam là có lương tâm, có lương tri, có cái tâm hồn tốt đẹp. Với cái học thuyết như thế, nó giúp chúng ta nhìn nhận cái vấn đề ăn chay, bảo vệ môi trường chính là như là bảo vệ chính mình. Chúng ta có thể nhìn một cái lá và con người, những thứ mà làm ra một cái lá và thứ mà làm ra con người là giống nhau. Tức là trong một cái lá có đầy đủ tất cả mọi thứ, từ ánh sáng mặt trời cho đến nước, cho đến các cái tố chất vân vân là giống nhau. Cho nên nó quan sát tới cùng, quan sát một cách sâu sắc sẽ thấy là con người, động vật, thiên nhiên là có mối quan hệ tương tức. Cái triết lý duyên khởi trong nhà Phật, trong Phật giáo Đại Thừa, người ta được diễn tả thế này: không có bất kỳ thứ gì ở trên thế gian này mà tồn tại một cách độc lập. Cái này có thì cái kia sẽ có, cái này sinh, cái kia sinh. Tức là một thứ được không có thứ gì tồn tại riêng biệt một mình, mà do rất nhiều những nhân duyên mà tạo ra. Từ cách nhìn như thế, chúng ta sẽ thấy con người, động vật, thiên nhiên là không có khác nhau. Trong triết lý Đại Thừa, nó có một cái khái niệm nữa là một là tất cả là một. Ngài nhớ là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, hay là trong Đại Trí Độ Luận, hay trong Luật Tứ Phần, tức là kinh, luật và luận. Trong kinh Đại Thừa, luận Đại Thừa đều nói rất rõ như thế. Tiếng Anh nó gọi là one is all is one, tức là tất cả là một là tất cả. Nên nhìn sâu chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng. Từ cách nhìn như thế chúng ta thấy cái chuyện mà một con người mà mình ăn thịt động vật là không ổn. Không khác gì mình chính ăn thịt loài người chúng ta. Vì con người với con vật thực ra về bản chất xét tới cùng là không khác nhau. Chúng tôi nhắc lại là những yếu tố, những thành tố mà tạo ra con người và tạo ra động vật là giống nhau. Như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói chuyện là, có ghi lại là con người có thể sau khi chết đi, thân tứ đại này, tức là thân vật lý thể chết đi, thì có thể trở thành con dê. Đương nhiên điều này là không phải ai cũng tin, và con dê chết thì có thể thành người. Cho nên cái chuyện mà con người cũng như là các loài động vật ở trong sinh ra trong các cõi khác nhau mà nhà Phật hay nói tới 6 cõi, tức là lục đạo luân hồi, đó là cõi người, cõi trời, rồi cõi động vật là thuộc là cõi súc sinh, vân vân ha, cõi Atula, vân vân. Thì là con người chúng ta gọi là nó lưu chuyển ở trong 6 đường. Và có thể là con người mà khi mà phẩm chất chúng ta nó kém đi thì chúng ta có thể đọa làm súc sinh. Có loài súc sinh mà nó phẩm chất nó tốt lên thì nó có thể là người. Đó là cái quan niệm của Phật giáo, quan niệm luân hồi, tái sinh của Phật giáo. Tức là chúng ta thấy trong các cái học thuyết về vật lý, tức là không bất cứ thứ gì mà tự nhiên sinh ra
hay là tự nhiên mất đi, nó chỉ là chuyển từ dạng này sang dạng khác. Theo con người chúng ta cũng thế, chỉ có thể là ngay cả thân vật chất của mình gọi là thân tứ đại, bao gồm đất, nước, gió, lửa và thức, tức là hay gọi là phần thân và phần hồn, hay là phần tâm linh và phần vật chất, phần hình thể. Chúng ta thấy ngay cả phần hình thể chúng ta, phần vật chất, phần vật lý, nó cũng không có chết được, phải không ạ? Tức là sau khi mà chúng ta tạm gọi là chết thì là những thứ như da, thịt, xương chúng ta nó trả về cho đất. Đâu có sao mà chết được, tức là nó biến thành một cái dạng khác. Rồi ví dụ nước, là nước trong cơ thể chúng ta, sau khi chúng chết đi nó đâu mất đâu, phải không ạ? Nó sẽ chuyển thành như là nó chảy ra, nó sẽ ăn xuống như lòng đất, nó chảy ra thành nước, vân vân. Hơi ấm chúng ta cũng thế. Một cái khái niệm mà trong thiền học Đại Thừa hay nói tới, tức là hơi thở. Breath, hơi thở. Tức là chúng ta tưởng thực ra chúng ta không có tự thở được. Có ai tự thở được không ạ? Chúng ta phải mượn không khí để thở. Không có ai trên thế gian này tự mình thở được cả. Chúng ta tưởng rằng là mình thở một cách tự nhiên, đúng không ạ? Cho nên vào trong một cái môi trường mà chúng ta hoàn toàn không có oxy, trong thời gian khoảng 50 phút là chúng ta sẽ khó mà sống nổi. Cho nên cái hơi thở, quan sát hơi thở, chúng ta sẽ thấy mối quan hệ mật thiết giữa con người và thiên nhiên, con người và vạn vật. Gọi là thiết vạn vật nhất thể của phương Đông chúng ta. Đó là một là tất cả là một. Cho nên khi chúng ta quan sát như thế, chúng ta chỉ cần quan sát hơi thở của mình, chúng ta sẽ thấy rằng là việc ăn chay, bảo vệ môi trường, bảo vệ đất mẹ là đương nhiên, như là bảo vệ hơi thở của mình. Chúng ta không bảo vệ hơi thở của mình, chúng ta thở ra tưởng là tự nhiên mà không phải. Trong các cái triết lý, trong cái phương pháp thiền Đại Thừa của nhà Phật á, nó rất là sâu sắc về hơi thở. Chúng ta quan sát sâu hơi thở. Người nào có thể quan sát sâu hơi thở, chúng ta có thể đạt được tới cái hiểu biết đúng như thật về vạn pháp, về sự vật, về các hiện tượng. Thực ra về mọi sự vật, mọi hiện tượng, kể cả chân lý về con người và cuộc đời, chúng ta có thể nhìn hơi thở mà thấy được. Hơi thở có thể có đầy đủ những thứ đó, có thể kết nối giữa thân và tâm. Hơi thở của con người và hơi thở của động vật cũng phải cần cái môi trường để nó thở. Con người chúng ta, khi mà chúng ta trong thời Covid chứ phải không ạ? Chúng ta không thở được là xong rồi. Khi mà chúng ta muốn biết là mình còn sống tiếp hay là mình hết sống thì mình làm sao? Chúng ta đưa vào xem thử mình còn thở hay không. Mà hơi thở hoàn toàn chúng ta không thể tự thở được. Cho nên khi mà quan sát sâu về hơi thở, chúng ta sẽ thấy là môi trường, thiên nhiên, vạn vật, tức là sum la vạn tượng, vạn vật nó có mối quan hệ mật thiết như thế nào, đến mức chúng ta và nó không khác nhau. Hơi thở của mình chính là hơi thở của vạn vật, của vạn pháp. Và từ cái triết lý như thế, nó giúp chúng ta nhìn nhận vấn đề. Từ là ăn chay, trong nhà Phật, trong kinh Đại Thừa như kinh Thủ Lăng Nghiêm hay là Đại Trí Độ Luận đều nói tới một cái khái niệm gọi là Phật tính, tức là Buddha Datsu, Phật tính, tức là tất cả chúng sinh đều có tính Phật. Tại vì con người cũng vậy, vạn vật cũng thế, con vật cũng thế, nó cũng có tính Phật. Cho nên từ cái khái niệm đó, trong Phật giáo người ta không thể không ăn thịt động vật, vì ăn thịt động vật là tổn hại tới cái lòng từ bi, mà ăn thịt động vật như là ăn thịt chính mình. Tại vì chúng sinh ở trong lục đạo luân hồi có thể sinh qua sinh lại, thì mình ăn thịt khi những cái loài động vật có khi là người thân nhiều đời của chúng ta. Cho nên đương nhiên quan niệm này thì không phải ai cũng đồng ý, nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là con người chúng ta sau khi chết, chúng ta có sự cái đời sống tiếp theo. Nó không có gì tự nhiên sinh ra, cũng không có gì tự nhiên mất đi, mà nó chỉ là biểu hiện khác nhau, sự biểu hiện khác nhau. Cho nên hoàn toàn không ăn thịt động vật. Và ăn thịt động vật thì trong Phật giáo như trong Đại Trí Độ Luận nói rằng là nó dứt mất lòng từ bi. Tức là lòng thương, lòng từ bi trong Phật giáo tức là lòng thương tất cả mọi người, mọi loài như là thương chính mình. Bởi vì về bản chất của nó, khi mà quan sát tới cùng thì nó với chúng này không khác. Thịt của chúng sinh, thịt của các loài động vật và thịt của chúng ta không khác nhau. Bản chất chúng ta có thể hoàn toàn có thể, với cái sự phát triển khoa học, chúng ta sẽ thấy rằng những thứ mà làm ra thịt động vật, các thứ mà làm ra thịt chúng ta có khác gì nhau đâu. Và từ các khái niệm Phật tính đó, tức là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Tức là theo tôn giáo, theo Phật giáo thì mình ăn thịt chúng sinh tức là mình đoạn cái giống từ bi, và giống như có khi ăn thịt một Đức Phật với cái tâm từ bi như thế không, ta không ăn. Thậm chí trong luật tứ phần cho chúng ta biết rằng ở trong nhà Phật, trong giới luật, không chỉ là không giết động vật
đến cả cây cỏ cũng không có vô cớ mà chặt phá cây cỏ. Thậm chí là không được tự ý dẫm lên cỏ như trong luật tử phần nói. Tức là không chỉ là động vật, kể cả các loài thực vật. Trong Phật giáo có cái khái niệm là tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo. Tức là không chỉ tình, tức là hữu tình, tức là nói con người, động vật là hữu tình. Còn vô tình tức là nói cây cỏ. Nhưng mà xin thưa, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay thì chúng ta sẽ thấy ai nói rằng đá không có linh thức, ai nói cây cỏ nó không có linh thức. Chúng tôi đã từng làm thí nghiệm một cái cây mà ở sát cái chùa chúng tôi, mà chúng tôi thường ra, mà chỉ cần ra thường mà mình tưới rồi mình nói vài câu tốt đẹp là nó phát triển khác hẳn với những cây khác. Điều này thì trong khoa học nó là phát triển, kể cả trong một cái ly nước, một cái mà chúng ta nói những điều tốt đẹp vào ly nước, chúng ta sẽ thấy nó khác. Thậm chí là mà mình chửi vào ly nước, tức là thông qua kính hiển vi chúng ta sẽ thấy rằng những cái nó sẽ biến đổi khác, xấu hơn. Từ đó, từ những cái khái niệm, tức là nói tóm lại trong Phật giáo Đại thừa thì triết lý duyên khởi là nền tảng. Không có thứ gì tự nhiên tồn tại độc lập. Con người chúng ta cũng thế. Là chúng ta, cái sự tồn tại chúng ta trong mối quan hệ mật thiết đến mức tương tức với tất cả động vật, thiên nhiên, muôn loài. Cho nên cái việc mà ăn chay, bảo vệ môi trường là đương nhiên. Tức là bảo vệ môi trường chính là bảo vệ chính chúng ta. Như thế, một số cái khái niệm ở trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, trong Đại Trí Độ Luận cho chúng ta thấy là con người chúng ta và các loài động vật, kể cả thiên nhiên đến một mức độ nào đó nó cũng sẽ phát triển đến mức cái tình thức của nó sẽ phát triển đến mức độ chúng ta sẽ cảm nhận được. Ví dụ các loài động vật mà chúng ta thấy được linh tính của nó rất là dễ dàng, phải không ạ? Như thế thì hôm nay là vì thời gian nó không nhiều, chúng tôi cảm ơn ban tổ chức cho phép chúng tôi nói vài lời liên quan đến việc ăn chay, bảo vệ môi trường theo tinh thần của Phật giáo Đại thừa. Cuối lời xin chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, được an lạc, nhất là làm được nhiều hơn nữa để lan tỏa cái tinh thần ăn chay, bảo vệ môi trường. Xin cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn Thượng tọa Tiến sĩ Thích Hạnh Tuệ về những chia sẻ vô cùng sâu sắc ạ. Tiếp theo xin kính mời giáo sư Dolly chia sẻ về chủ đề Vegetarianism and Cardiovascular Health, chủ nghĩa ăn chay và sức khỏe tim mạch. So now we thank you so much, Dr. Thích Hạnh Tuệ, for your very insightful sharing. And now please, we are inviting Professor Dolly, and we're saving the best for last apparently, because now we are going to the topic of vegetarianism and cardiovascular health. Thank you. Okay, thanks Chairman, and thanks all the organizers, and also thanks for IVU as Marly for having me here. And still have about 20 people left. It's okay. And because organized and last is best. I don't know I'm best or not. But the problem is today most speaker, I think all the speakers talking about social science, nothing to do with natural science today. But I'm talking about nutritional science. Anyway, maybe different from everybody talk. If you don't like it, just watch your mobile and check up your WeChat. Okay. Vegetarianism and cardiovascular health. Well, I'm Duoli, come from China, from Qingdao University. And well, this is classification of vegetarians. I don't want to read through all these details. Well, you can say vegetarian rich in and also plant-based food low in, all listed here. And this is about the bioavailability of iron, zinc, and other trace minerals from the vegetarian diet. You can compare. Okay, that's black bar. This is about vegetarian. And white one is this is omnivorous. You can say iron always a problem, and zinc also, but need to pay more attention. That's about
risk of excess and the risk of deficiency for that's the omnivorous and for vegetarians, you can say there. That's my paper. I don't want to give you all this. My paper published anyway. You know about vegetarians. Some things we need to pay more attention, but you will never know. Lots of studies initially published by me. Okay. Anyway, I just want to go through about that's vegetarians have lower BMI. Everyone understand. Waist to hips ratio, affect cell activity, and diastolic blood pressure. All vegetarians have a lower, but remember here, vegetarians have increased the plasma homocysteine. That's independent risk factors for cardiovascular disease. ADP and collagen induce the platelet aggregation. If your platelet is to aggregation, we call clotting, is that to cause cardiovascular problem. Also vegan, you should pay attention about this. And also increase the MPV. MPV is mean platelet volume. Your platelet getting bigger than omnivorous. Well, if you want the detail, later you can contact with me. That's a platelet aggregation. That's when we measure the human blood, take your blood out. When let your platelet still alive, when you have weight, then don't want to let your blood cell die. And when measure your platelet aggregation, you say that's very good fun. Yeah. Well, that's all the study about 30 years ago I did in Australia, I think. Well, that's when I measured all the platelet aggregation, you can say left here. We compared about vegan, over-lacto vegetarian, moderate meat eater, and high meat eater. You don't know, in Australia have a group of people like a high meat eater. Morning barbecue, lunch barbecue, and evening meal barbecue. Today barbecue, tomorrow barbecue. This week barbecue, next week still barbecue. Whole life is every day barbecue. Well, this is about 11 dehydrostromboxane B2. That's the compounds cause your blood clotting. Okay, vegan little bit high. And well, that's about arachidonic acid intake and in the plasma and the platelet phospholipids. I don't want to go all this research details. That's multiple linear regulation. I don't know you. If you can't follow up, just don't worry about this. And we found that's two compounds, red color. That's two compounds in your plasma responsible for, that's two fatty acids responsible for your blood clotting, for your platelet volume. Okay. Well, that's platelet phospholipids, polyunsaturated fatty acid composition. We isolate your platelet out and measure about platelet phospholipids. Well, this is Eric's book. I cited this paper, early study. Well, this is a different fatty acid sources influence on platelet EPA. That's a DPA influence on your DPA. You say canola oil, linseed oil, red meat, fish influence on different your platelet phospholipids fatty acid composition. You should pay more attention about your B12. B12 decrease will increase your plasma homocysteine. Okay, and this is important vitamins. Actually, in vegetarian food, it's very hard to get it. Later, I will show you how to get it a little bit. Well, this is the relationship between plasma homocysteine and vitamin B12. You can say B12 decrease, your homocysteine will increase. Well, that's all the study. Also, I found homocysteine associated with DHA and other omega-3 fatty acids. Well, believe me, I'm first to report on this, all the studies. That's compared with omnivorous and vegetarian we studied in China. So you can say vegetarian have a very high plasma homocysteine, almost doubled than omnivorous. Well, this is a clinical trial
around Mars to control the trial. Well, okay, I just emphasize on this. We researched on the homocysteine, omega-3 influence on homocysteine. We did human study, animal study. You don't like animal study. I know you're against, but don't against the science. You can against the cure animal, but don't against the science. If you're against the science, you don't go to hospital when you get sick. Okay, vegans have to be careful. Okay, don't always against professors cure some race animals. You're wrong. Okay, trust me. Okay, we did this. We analyzed all this enzyme genes. Okay, you can say the gene regulated. That's arrow up, arrow down. That's down regulated. That's about the homocysteine studies. Summary: we have published 17 papers on vegetarian study. I just want to go this. You can say cardiovascular mortality and cancer incidence very lower in vegetarian compared with omnivorous. Okay. Tissue membrane phospholipid N3 profile is lower, but will cause increased plasma homocysteine, ADP and collagen induced platelet aggregation, and also getting your mean platelet getting big. And if you increase 18.3, that's what we call alpha-linolenic acid, will increase EP and DPA, but not increase DHA. DHA is very hard to get for vegans, but you have to continue high intake of the alpha-linolenic acid from linseed oil, chia seed oil, or from the perilla seed oil. And also walnuts is good for your cooking, and also canola oil and soybean oil, no bad. Okay, B12 lower and increase plasma homocysteine. Red color, that's all the journal we published. Okay, and just go bottom here, you can say about the DHA. If you increase DHA, vegan can get some DHA from where? From seaweeds. Okay, you can get some from seaweeds, a little bit. Well, how can you get sufficient omega-3? Okay, that's the flaxseed oil, the chia seed oil, perilla seed oil. Okay, this is all the walnuts. This is all good oil for vegetarians. Okay, you should take sufficient omega-3 will reduce your cardiovascular risk factors. Okay, how to get vitamin B12? Okay, I think in Vietnam, in Indonesia, Malaysia, you eat tempeh, you know? Okay, tempeh is a good source for vitamin B12. Not high, but a little bit. Because coupate, that's elements. When people grow, but the soybean have to using little bit of coupate. And so coupate is soybean containing little bit of coupate during bacterial fermentation. Vitamin B12 were produced. Okay. Lucky, vitamin B12 we don't need too much, but a human being can reuse. That's the only vitamins a human being can reuse. Okay. And also Chinese tofu. You can smelly tofu. If you've been to China, oh, terribly smelly tofu, just like a poo, but very yummy when you eat. Okay, red tofu, and that's a Japanese, what's it called? Natto, also containing little bit. And even Chinese soy sauce and the black bean also containing little bit. That's all good sauce for you. Try to every day eat some, okay. Okay, take home message. Vegetarian diet have a beneficial effect on cardiovascular risk. However, poorly designed. So remember, you have to well design your diet. Have to think about what do you eat breakfast, what's your lunch, what's your dinner. Don't just every day rice noodle. Every day rice noodle, some vegetable. Okay, you will getting terribly sick. Okay. And
if well designed, will reduce cardiovascular risk factors. It is suggested vegetarians should increase their dietary intake of vitamin B12 and omega-3 PUFA to further reduce lower mortality and morbidity of cardiovascular disease. Of course, vegans, especially vegetarian and also vegan, as a population, have a very good lifestyle. Very few people go to evening club, Family is love each other, husband and wife, they love each other, not argue all the time, no smoking, no drink. That's very good, very good for vegans. My friend from Thailand, Professor Meatless, even have 2 dogs at home, 2 dogs all vegan, very gentle. One friend coming and play with dog, and lovely. Okay, thank you so much for your attention. Very much, Professor Dolly. So at first you said that said the best for last, but in the audience just about the 30 people left. But you see, sometimes less is more. And I promised you that tomorrow afternoon I bring you another big conference with more many people. Very interesting in this topic. So you see, look like the journal. Do the vegan is not very easy at first, but we still continue and never stopped. For the stable development in the future. Xin trân trọng cảm ơn lại giáo sư là Dolly. Thì lại là rõ ràng chúng ta sẽ thấy là giáo sư Dolly đã khép lại là các cái ý kiến trong cái phiên chiều nay. Thì giáo sư có nói rằng là bây giờ lại là trong khán phòng còn có khoảng 30 người nhưng mà tôi mới nói rằng là có khi là không phải là lúc nào là đông cũng là có giá trị, quý hồ tinh bất quý hồ đa. Và ngày mai tôi cũng hứa với giáo sư là sẽ mời giáo sư tiếp tục là đến cái hội trường văn khoa ở trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn là khoảng 300 người. Giáo sư sẽ tiếp tục là chia sẻ. Thì cũng giống như là một cái hành trình là chúng ta lại bắt đầu ăn chay. Thì không phải bao giờ nó cũng dễ dàng. Nó phải cần cái thời gian để thích nghi. Và chúng ta đừng bao giờ là stop it nó thôi. Đừng bao giờ dừng lại và sẽ cố gắng vân vân. Thì bây giờ thì chúng ta vẫn còn là 15 phút để là có những cái câu hỏi cho tất cả các diễn giả. Thì xin mọi người cũng có thể là hồi nãy có ai muốn đặt câu hỏi đó với diễn viên thì chúng ta lại là có thể là raise the question. Now we also have the 15 minutes left. So I also encourage the people in the audience, you also like to raise the question. Yeah. Hồi nãy là có ai có cái câu hỏi đúng không? Về rồi hả? Dạ. Dạ. Any question? Yeah. Something to share? You want? Yeah, thank you. Ra thì chúng ta lại ở tiếng Anh thì chúng ta lại có một cụm từ cái từ đó là vegan hoặc là vegetarian. Thế nào là sự khác nhau giữa vegan và vegetarian? Okay, so this question is in Vietnamese we use one same term for vegan and vegetarians. So người ăn chay, whereas in English there's a difference. So vegetarian and vegan. So he wants to learn more about what are the differences between them. So I don't speak Vietnamese, but you understand English. Yeah. So I was in Vietnam 1 month ago, I told you. And when we saw vegan, when we asked vegan, they put egg.
in the vegan fried rice. And they also they thought egg is vegan and also a few other things, okay? So I remember two gentlemen, I think even Eric, Dr. Eric in his presentation said what is vegetarian, and two other people, okay? So more the words, more the confusion. Vegetarian is everything including dairy. Dairy means milk, cheese, ghee, paneer, you know, the cottage cheese. Everything comes under vegetarian. Eggitarian is with egg also. But vegan has got nothing of any animal product, including honey. Honey, in vegan, if you go strictly, no honey. Because the bee, it makes honey, then when you take the honey out, many bees die and their house goes, right? So if it falls by itself, it's okay. So vegans don't have honey. And vegan is not just food. It is also, I don't wear any leather. Leather, we won't wear. So any animal product, if it comes from animal, you say no. That is vegan. So onion and garlic is a different story altogether. So you have Buddhists, Jains, many people, I don't know what onion has done and garlic has done. I'm still trying to figure out. And I'm experimenting with myself by eating how I feel. If I don't eat onion for many days, how I feel. My husband loves raw onion, okay? So I still haven't figured out. But I'll tell you what, in spiritually, when you have more onion and garlic, your meditation level goes down, down, down. So to go in deeper, if you remove onion and garlic, I think it is one chemical in onion, and the scientists can tell me more, and then in garlic. But garlic for cardiovascular health is very good, they say. You have one raw garlic a day, it's very good. So this is more a religious guideline, one, and two, for meditative purpose. Remove garlic. You experiment with your body. You stop and you do. I'll tell you one more story related to this. So there was this guy called Ali in Middle East. And this is to do with non-vegetarian. You know, many people do animal sacrifice for various reasons, okay, to please the god, to part of some religion. So I asked him, you know, Ali, how can anybody kill an animal just for religious purpose? We are human. It has feelings. It will cry. He told me something very interesting. He told me, we whisper in the ear of the animal and ask permission. And I was thinking, the animal cannot say yes or no, but it will bow its head, it seems, and then that means yes. And so the very fact that we are asking the animal means there is a guilt, okay? Then he became vegan. Ali became vegan. After he became vegan, I asked, how do you feel now? Then he said, yes. What we are doing is fooling ourselves when we are doing the sacrifice and saying, you know what? I'm asking permission. It told me to kill it. Who will say that? But it is human beings' tendency. So guilt is one of the key things by which we stop, but that is reality. So I just wanted to share that with you. Yeah. I have answered your question. Yeah. Okay. Yeah, thank you very much. If you want maybe one last question. So I also invite you tomorrow afternoon, welcome you to our university, because we continue, you see, the sharing about the vegan, yeah, with on our VIP guests, yeah, here. So you want to ask the question? Yeah. I want to ask the speakers, like, how do you manage
being vegan in a social situation, because in weddings or family gatherings, and normally the food there is not vegan or it has like fish sauce, so it's very hard and it's awkward to like ask for adjustment or like ask for people to make like adaptation for you. So how do you do that? I'm professional. So I think social events is the most challenging situation for vegan because people put meat in every food, or dairy, or eggs, and even salads. And they put ham and other things. And there is some strategies that you can use. One of them is to eat before go to the party. This helps a lot. Because sometimes the family is open to you and prepare something for you. But it's very interesting because the vegan dish is the first one that finished. And if you don't eat fast, you don't have anything to eat in the party. So my advice is to go to serve first, very fast, and give the rest to people who use. And you can go to the party with one dish. You can prepare something to present for people. This helps a lot because you are giving like a present for people, and you have your food, and after they can eat. But it's a challenge. And if you go to the restaurant, it's important to see before if the restaurants have option for vegan diets. And this for us is very important. In Brazil, you have working hard for the vegan option. Sometimes the restaurants is omnivorous restaurants, but they have one or two vegan options. This is very good because you are sure the food you can eat, and this is a movement you would like to see around the world because it's very important for us. I think this some advice. Can I respond to your question? Is that in Vietnam, so regular restaurant, if you ask for like fried tofu or something, they would fry it in the oil that they use to fry like the animal products. So you get the tofu that has like the smell of meat. So I think it's like it's a struggle, and then you have to be very, very specific when you order. So I have to go to a regular cafe and have to be like coffee with oat milk, no condensed milk, no dairy, because it's like hard, or like it's like a new thing. I guess veganism is a new thing for people here, so they don't really understand here that you don't like condensed milk is also dairy. So I think it's like a part of like education and awareness as well, because it's not like a common thing yet. I think this is normal in the beginning because people don't know. Many people don't know what vegan people eat, but in some places like this, it's important to ask about each ingredient. In Brazil, for example, sometimes you ask for a pasta with tomato sauce, and they put meat in tomato sauce, and you need to ask before to order. And I think today there is no solution in a short time we need to ask before asking for order the product. Okay. Yes. It's better.
Yes, I completely empathize with you. Go with your friends. Okay, I have seen. Yes, correct. Okay. Go with your friends. His idea of eating before is great. There's another trick. Okay, this works very well. I call the chef. I tell him, you are a very good restaurant. I like this dish. Please don't put A, B, C. If you are a cook, train the chef. And even if you're going to a friend's house, you tell the friend and send the recipe beforehand. They learn. If you put that extra effort, they will make one dish. Can you do that? No. Yeah? No? You cannot, right? So then you have to eat and go. And when I'm telling you, since I have started doing this no oil and also sugar, all my friends, they know that I have done cooking classes, free cooking classes. So they all know how to cook. We have to make the effort. And they make one dish without oil for me here and then with oil for somebody else there. So they do it. If they are your good friends, they will respect you. If not, they will stop being your friend and then they don't care about you. Right? Right? Yeah. Thank you for your question, Vivian. She is one of most influencers in Vietnam. So the last is my summary, and I say thankful for everyone take part in the IBC 2025. But I would speak Vietnamese. So the MC, can you hear me? I will speak Vietnamese. You can translate. Okay. Okay. It's my sharing some information. Sau những mất mát và biến động sâu sắc mà nhân loại đã trải qua trong đại dịch Covid-19 cùng những bất ổn toàn cầu, đã đến lúc chúng ta cần sống với tình yêu thương, lòng trắc ẩn và tinh thần sẻ chia để cùng nhau kiến tạo thế giới phát triển bền vững và hòa bình cho toàn nhân loại cũng như mọi loài hữu tình. Việt Nam với tinh thần nhân ái, bao dung và khát vọng vươn lên đang từng bước khẳng định vai trò của mình là trung tâm văn hóa, giáo dục và kinh tế thuần chay toàn cầu. Tôi với vai trò là đại diện của Liên minh ăn chay quốc tế tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, tôi đã sẵn sàng kết nối những người có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới về lĩnh vực ăn chay và dinh dưỡng ở 70 quốc gia hợp tác với Việt Nam để từng bước thực hiện được việc này. Do đó, Hội thảo ăn chay quốc tế International Vegetarian Conference 2025 đã thực hiện trên tinh thần này. Tôi xin chân thành cảm ơn HUFO, VAFA, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hiệp hội ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân phường Bình Phú đã phối hợp thực hiện chương trình. Cảm ơn tất cả các nhà tài trợ. Cảm ơn các diễn giả đến từ International Vegetarian Union, các giáo sư, tiến sĩ đến từ các quốc gia trên thế giới đã tới Việt Nam và các diễn giả ở Việt Nam, các thầy, các cô. Chúc cho chúng ta có nhiều sự kiện được diễn ra như thế này và trở thành một hoạt động thường niên mà mang lại giá trị, lợi ích, nhân văn cho tất cả người dân của Việt Nam. Thank you everyone. Thank for joining us. Thank for your best wish for us. So I would like to summarize his closing remark for all of you. Okay. He shared that after the COVID-19 pandemic and many global challenges, we do appreciate the compassion and love among humans. So in today's society, Vietnamese are looking forward to become the center of culture. So I do believe that as the representative of as a representative from as a representative of the International Vegetarian Union,
I really appreciate this spirit, and I will collaborate with all the regions and all the nations in this region to achieve this goal. And so once again, I want to express my sincere thanks to all of the partners, the local communities, all the speakers and distinguished guests and delegates present here today at our conference for your support, yes, and for your accompany throughout the conference. Thank you so much for being here with us. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay lúc này xin được mời quý đại biểu, quý vị khách quý cũng như là quý giảng viên, sinh viên chúng ta cũng sẽ cùng tiến lên sân khấu để có thể lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất ngày hôm nay ạ. So now we would like to invite all of you to come on stage to take a commemorative photo with us. Đối với một cái số quý anh chị mình ở đứng phía sau á, mình sẽ không thấy mặt á, mình vui lòng mình đứng lên hàng phía trước giùm em với nha mọi người ơi. Dạ, hàng đầu tiên vẫn còn trống nhiều vị trí ạ, nên là sẽ được mời những anh chị ở phía sau mà đang chưa có vị trí tốt nhất thì chúng ta sẽ cùng tiến lên hàng đầu.